Audible? Yes, okay. எல்லாம் இல்லை. Very good morning all. So what we have covered in the last class, where we have stopped? Super. So till other events we have covered, and we have started with source document also, right? Cool, cool. Everybody listen, ma. Please close your notes. Please close your notes. So from this class it is bit important. Okay, we can't skip it. Whatever நான் என்னென்ன வார்த்தை சொல்கிறேனோ எல்லா வார்த்தையும் உனக்கு புரியணும். புரியுதா? ஸோ இப்போ ஒரு வேர்ட் ஆர் ஒரு சென்டென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா you should understand it and you should not be having any doubt in that statement. If you are having doubt na, there is some issue. So immediately raise your hand and ask, sir, can you explain it clearly? அப்படின்னு கேட்கணும். புரியுதா? So from now on we are going into subject. இத்தனை நாள் nearly ஒரு 2 classes whatever we have spent is to discuss about this. Okay, ஒரு last leg of source document is pending, that I will cover. Then we will be moving into what? Journal. Already we have covered source documents. Then we will go into journal. Everybody clear? Online, everyone clear? Yes, sir. Please respond online. Please respond. Okay, shall we proceed? So I will just recap for the sake of latecomers. So I will revise whatever we have studied in the previous class. Anybody joining new? First class. Okay. New. Okay. Done. Shall we proceed? Shall we proceed? So till now what we have discussed, what is the purpose of accounting? What is the purpose of accounting? Accounting is having multiple branches, and one of the branches financial. Everybody respond along with me. Financial. கார்த்தாலே தூங்கக்கூடாது. Close your note. Close. Financial accounting. Financial accounting. What is the purpose of financial accounting? What is the purpose of financial accounting? In order to identify, ascertain profit and loss and financial position, financial performance and financial position. Everybody respond. Boys, respond. Financial performance and financial position. Financial performance is otherwise called as profit and loss. Financial position is otherwise called as balance sheet. Assets or liabilities. Sorry, assets and liabilities. Otherwise I will call it as a balance sheet. Why we are studying this accounting paper? To identify profit and loss and balance sheet of any business. And we have discussed why we are preparing profit and loss account and balance sheet in depth. What is the reason for balance sheet? What is the reason for P&L? Everything we have covered. Then I understood, sir, we have to prepare P&L and balance sheet. How to prepare? How to prepare? That is what we studied in what? Accounting process. Accounting process. Accounting process is the steps which I follow in order to identify profit and loss or balance sheet. In order to identify what are all the accounting process. So we saw there are two ways in which I can identify profit and loss account and balance sheet. Now we are discussing which way? First way. What is the first step? What? Second. Third. Next. Final accounts, which is nothing but profit and loss account and balance sheet. Excellent, ma. What is the accounting process 2? What is the accounting process 2?
So you mean to say that in accounting process 1, I will record the transactions in journal. In accounting process 2, I will record the transactions in source subsidiary books. Everybody clear? That is what you are trying to say, right? So the only difference between accounting process 1 and accounting process 2 is what? In accounting process 1, I will record transactions in journal, but in accounting process 2, I will record transactions in subsidiary book and not in journal. Why, sir? We will discuss. We will discuss in depth. Now understand there are two ways to identify profit and loss account and balance sheet. Everybody, sir, till this I am clear. How many people? Raise your hand. Super. Now, next I am moving on to the each and every step I am going to discuss now. Accounting, now I am going with accounting process 1. Accounting process 1. The first step is what? Source document. Second step is transactions and other events. இனிமே நீங்க சொல்லும்போது transactions and other events அப்படின்னு சொல்லணும். புரியுதா? Now, transactions and other events first I will cover. Then I will be covering the source document we started. What is transactions and other event? When there is a transaction, activities between two people, activities between people அப்படினா it will be called as what? Transaction. Okay, activity இருக்கணும், between people இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே shall I say that as transaction? No. What it should involve? Okay, activities அப்படினா என்ன? Give, take, give and take. Either there can be only give, either there can be only take or give and take. Everybody clear up to this? Sir, what to give, what to take, what to give and take அப்படின்னும்போது not everything is covered, only certain items are covered. What are all the items? Cash, everybody, boys. Benefits or services. So cash, goods, properties, benefits or services. What is cash? Normal cash. Goods na any item which I am holding for sale. Sale. Resale kaha na edha hold pannirundhen appadina it is a goods. Any item which I am using it for my business. Adha any item which I am holding for use. For use appadina I will call it as properties. Everybody clear? Next, benefits or service. Intangible nature. Intangible nature. And last condition enna? Idu ellathukkume there should be a monetary value. Only when there is a monetary value, I will call it as a transaction. If there is no monetary value, I won't call it as a transactions, because while recording it in the journal, you have to record only what? Monetary transaction. Monetary transactions are only recorded in journal and non-monetary transactions are not recorded. Everybody clear up to this? Sir, iduvariya I am very clear, sir. How many people? Online clear ma? Respond. Please respond. Online, if any people is not responding, I will ask Hari sir not to include them in the class. Okay va? Yaarla respond panliyo, I will ask him to remove you from the class immediately. Please keep in mind. Everybody clear? Shall I proceed further? Edoring cover panno, transactions cover panno. What is the other event? What is the other event? Other events are the transactions. It is not a transactions, but it is not between two people. Other events are not between two people, but it is having a monetary value. These are also a transactions, but it is not having two people. It is happening on its own, but it's having a monetary value. It is on back of a previous transactions. I would have purchased, I would have sold, whatever pending. நான் 100 products purchase பண்ணிருப்பேன், 80 products sale பண்ணிருப்பேன், balance எவ்வளோ இருக்கு? 20 இருக்கு. That 20 I will account it as what? Closing stock. Whether there are any people involved here? No. The existing transaction, previous transactions are purchase and sales. Purchase and sales has resulted in closing stock. Nobody is involved in this transaction. However, it is having a monetary value. So I will record these type of transactions. I will call it as what? Everybody clear? Everybody? Shall I proceed further? Okay. Now, other events we saw
transactions also we saw. Monetary transactions can be either cash transactions or credit transactions. Monetary transactions can be either cash transactions or credit transactions. Purchase of goods by paying cash. Purchase of goods by paying cash. There is a purchase and I have given cash. If I am giving cash, it is a cash transactions. Now I haven't paid anything. I will be paying them in future. I will be paying them in future. Then it will be called as what? Credit transaction. Everybody clear up to this? Shall I proceed further? With this we have completed transactions and other events. Then we have moved on to source document. What we have discussed in source document is any item, any transaction, if it needs to come inside the journal, when it needs to come inside the journal, it should be backed by what? Source document. Without source document, a transaction cannot enter into books of accounts. புரியுதா? source documents ல இந்த transactions வருது. transactions I will be recording it in the journal. Otherwise I can call it as any journal entry which is getting recorded should be having a what? Source document as a back paper, as a evidence. It is acting as an evidence. In case of if I am purchasing some goods from outside party, what I will get? Purchase bill. Bill எனக்கு கிடைக்கும். Bill is a source document. புரியுதா? document is nothing but a paper. நான் purchase பண்ணும்போது a person will be giving me a paper called that what? I have purchased this much of goods from him அப்படின்னு ஒரு bill கொடுக்குறான்ல, அதுதான் source document for purchase. For sale, what is the source document? நீ bill கொடுப்பல்ல, அது it's a source document. Everybody clear? இந்த மாதிரி we have discussed so many things. Then we have discussed something called what? Voucher. How you have to call? Feel order. பத்தல. எல்லாரும் எத்தனாவது கிளாஸ் இப்போ? கேஜி. அதை விட கம்மி. வவுச்சர் எப்படி சொல்லணும்? இன்னும் சத்தமா? Now we are going to study about voucher. For certain transaction, external transactions, some transactions I will be getting what? Source document, bill எனக்கு கிடைக்கும். Certain transactionsக்கு எனக்கு bill கிடைக்காது. So at that time what I will do? I will be creating an internal evidence. That internal evidence is called as what? Source voucher. That internal evidence is called as voucher. Sir, listen. இது இந்த class. Revision over. I am starting. Now, sir, இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னலா ஒரு கூட்ஸை நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். அந்த எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டி is giving me bill. Okay, I understand it is a source document. Because what? That person won't say any false items and all. So, நான் purchase பண்ணதுக்கு தான் bill கொடுப்பான். purchase பண்ணாத ஐட்டத்துக்கு அவன் bill கொடுக்க மாட்டான். So, I can rely on that document and I can record the journal. What is this voucher, sir? இது voucher நானே 1000 ரூபாயும் போடலாம், 2000 ரூபாயும் போடலாம், 3000 ரூபாயும் போடலாம். Possible or not? I can put as 1000 rupees, 2000 or 3000. This is possible or not? If that is the case, how can I rely on that? Source document? How can I rely on that source document is the question. Everybody clear? So now I will discuss on voucher. I will give an practical example. This will make you clear. This will make you understand what is the concept of voucher. Everybody close your notes. Ma, close. Please. Listen, very important. Now, what will happen? Abdina, see, this is SPCC, Pragya Academy. Generally, in coaching classes, if teachers are taking at a stretch, kadada, please governing, jaliya governing. Okay, academy how it will happen na, if a faculty member is taking classes, he will be provided with food benefits. For example, இப்போ நம்மளோட class வந்து it is going for 2.5 hours. So அதனால என்ன ஆகும்? I will go home and I will have food. Suppose if I am taking as a stretch, or sometimes 5 hours, some rapid revisions எல்லாம் it will go for 8 hours மாதிரிலாம் போகும். If it is going that way, what will happen na, academy will provide food. Okay, academy will provide food. That food we will be having. So அந்த academy food எப்படி ஆர்டர் பண்ணுவாங்க?
என்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னு. அந்த ஃபுட்டை நான் சொன்ன உடனே they will be ordering it and they will getting it. And whether it is a business transaction or not, for whom it is an expense? For the academy. So academy faculty benefit they will purchase foods and they will give it to me. It will be an expense in what? In the books of business. It will be expense in the books of academy. In the academy or business க்கு it is an expense. faculty நான் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறேன், நான் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுற எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து they have to record. இது என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது, they are giving a benefit to me. That expense they will be recording it in their books. Whose books? Academy's book they will record. புரியுதா? Now one time what happened அப்படின்னா, there is one of my student called Rajaram. So எனக்கு வந்து the class didn't get over. கதை தான், please கவனி. Class didn't get over, so I was a bit hungry and I called Rajaram and I told that buy me some podi idli அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே சார் அப்படின்னு அவனே போயிட்டு வாங்கிட்டு வரான். ஏன் சார் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணலாமேனா, அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்விக்கியில் இல்லை. he is going, he is purchasing and he is giving it to me. Everybody clear? Now what I have ordered? பொடி இட்லி. What I ordered? பசிக்குதா? அப்போ சத்தமா. What I ordered? பொடி இட்லி I ordered. So which is in Mylapore. So what happened அப்படின்னா, this Rajaram started from Royapet. He reached Mylapore and the respective restaurant. He purchased பொடி இட்லி. He came back and he gave it to me. Okay? போயிட்டு வரதுக்கு ஆட்டோக்கு 100 rupees. How much? 200. Podi idli 100 rupees. Totally 300. Whether Rajaram will spend from his own pocket? இது யாரோட செலவு? அகாடமியோட செலவு. So immediately after I saying please purchase பா, எனக்கு இந்த பொடி இட்லி வேணும்னு உடனே immediately what Rajaram will do? ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு ஹரி சாரோ ஆர் அங்கே ரிசப்ஷனில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து பைசா கொடுங்க, சார் வந்து ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வர சொன்னார், ஸோ நான் வாங்கிட்டு வரணும், எனக்கு கிவ் மீ 200 or 300 or 500 rupees அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டு போவானா மாட்டானா? அவனே அவன் பாக்கெட்லேருந்து செலவு பண்ணுவானா? மாட்டான்ல. ஸோ he will go to reception, he will get money, he will go, he will purchase and he will come back. Everybody clear? For example, academy is giving him 500 rupees. He is going to restaurant, he is purchasing, he is coming back. How much he has expended? 300 rupees. Everybody clear? So what will happen? He will say that he will அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் பில்லு கொடுக்க மாட்டான். இட் இஸ் அ ரோட் சைட் ரெஸ்டாரண்ட். நீ அங்கே போயிட்டு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அங்கே பில்லெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பில்லு கேட்டால் என்ன பண்ணுவான்? சுடு தண்ணி எடுத்து மூஞ்சில் ஊற்றுவான். ஸோ அதனால் he won't give any பில்லு. ஸோ இவன் என்ன சொன்னான்னா 300 rupees. ஆட்டோ அண்ணா கிட்ட கேட்க முடியுமா பில்லு கேட்டால் கொடுத்துருப்பான். இவன் பண்ண டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எதுக்குமே பில்லு கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ 300 rupees ஆச்சு அப்படின்ட்டு இவன்ட்ட சொல்லிட்டு he will be writing a voucher. He will say that food expense 300 rupees அப்படின்னு போட்டு the person who is giving cash will sign the voucher. The person who is receiving the cash will also sign the voucher for how much? 300 rupees. Now you will get a doubt that suppose instead of he going and getting idli, அவன் ஏதாவது பிரியாணி மாதிரி சாப்பிட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து 500ன்னு கணக்கு சொல்கிறான். 500ன்னு கணக்கு சொன்னால் what will happen, sir? Chances are there, right? How much you have gave? 500 rupees you have gave. How much he has spent? 300 rupees. There are chances that he can put it as rounding off to 500. Possible or not? Very much possible. If he do that way, how to identify? That is the reason why owner will be, Hari sir will be checking all the vouchers created every month or every week. Periodically what he will do now, he will be checking all the vouchers entered.
புரியுதா? அப்படி செக் பண்ணும்போது சப்போஸ் அவன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 300 500 rupees போடுறான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 300 500 rupees போடுறான். ஹரி சார் நோஸ் மீ ஃப்ரம் மை சிஏ இன்டர் லெவல். சிஏ இன்டர் லெவல்லேருந்து ஹரி சாருக்கு என்ன தெரியும்? ஹீ நோஸ் வாட் ஐ வில் ஈட் இன் தி மார்னிங், வாட் ஐ வில் ஈட் இன் தி ஆஃப்டர்நூன், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. சடனாக ஒரு பில்லு பார்த்து ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் கணேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 500ன்னு பார்த்தா அவருக்கு ஷாக் ஆகுமா ஆகாதா? ஏன்டா இவன் சாப்பிட்றதே 2 இட்லி. ஃபர்ஸ்ட் இவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேயே கொடுக்க மாட்டான். ரெண்டாவது இவன் சாப்பிட்றது இட்லி. 2 இட்லிக்கு இவன் என்ன 500 ரூபான்னு ராஜாராம கூப்பிட்டு கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா? That way I can restrict the frauds which is happening in the internal voucher preparation. புரியுதா? So there is a person who will be signing the voucher, there is a person who will be receiving the cash. அதாவது cash கொடுக்குறவங்க cash வாங்குறவங்க they will sign the voucher and that will be periodically verified by the owner. That is the reason why internal vouchers is also considered as an evidence. Everybody understanding? Clear? Online clear? This is the good. This is the entire logic of the voucher. Purida? So that is the reason why vouchers are also considered as internal source document, even though it is not external, but it is having a check. இருக்கு. நீ உன் இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணேன்னா மாட்டிப்ப. புரியுதாடா? புரியுதுல everybody? Theory pa. Next I will moving on to practical. Please morning a light theory so that you will understand the source document. Everybody clear? Energetica? Energica irka? Stand up. Sit down. Stand. Sit. Stand. Sit. Boys sit. Boys sit ன்னு தான் சொன்னேன். பாய்ஸ் அலோன் சிட்னு சொல்ல. பாய்ஸ் சிட். கேர்ள்ஸ் அலோன் சிட். எல்லாரையும் பார்த்துதான் எதுவியா? கேர்ள்ஸ் அலோன் சிட்னா கேர்ள்ஸ் மட்டும். யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட். பாய்ஸ் அலோன் சிட். பாய்ஸ் சிட். நீங்க நின்று தான் இருக்கணும். புரியுதா? கேர்ள்ஸ் அலோன் சிட். பாய்ஸ் ஸ்டாண்ட். கேர்ள்ஸ் ஸ்டாண்ட். Girls stand. Boys sit. Boys stand. Boys alone stand. All sit. Purida? Clear? Okay? Everybody. Internal document. It is an internal document. It is having a check. I will give you a practical example of what happened. This is an example. Whatever I have said is an example. Whatever happened practically, I will tell you. So, while I was doing articleship, just like how inga vandu food mariye da, same thing will happen in my articleship experience also. So, me and one of my partner directly went to the partner, the person who completed CA and he is in practice. We will call him as partner of the firm. So partner and me were doing an audit. Okay, that is on Sunday or something. No one was there. He is very orthodox vegetarian. Generally, my senior will be doing the audit. So my senior will have non-veg and I won't have non-veg. My partner full pure veg. My senior fully non-veg and mostly I will bring it from my home. நான் வந்து வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். சீனியர் மட்டும் வந்து அவர் வெளியூர்லேருந்து வந்ததுனால he will order biryani or something like that. But my partner வந்து the day when I'm saying now, அந்த டைமில் வந்து என்னாச்சு, he only came. My senior didn't come. At that time there was no Swiggy, Zomato and all. So in a company if you go, each and every day ஒரு 12 o'clock one person will come and he will take orders. சார் இன்னைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அவங்க ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு they will bring it, we will have. That is what it happens. So each and every day he will ask for பிரியாணியில். இவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு பிரியாணியோ 2 பிரியாணியோ ஏதோ வாங்கிட்டு வருவான். வாங்கிட்டு வந்துட்டு he will give it to my senior. I will have my house food. So on that Sunday my senior didn't come. My partner and I was only there. அன்றைக்கி என்னாச்சு,
the same way, just like how he purchases biryaniன்ற மாதிரியே இவர் வெஜ் தான் ஆர்டர் பண்ணாரு, இவருக்கு வெஜ் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு, பட் பில்லில் கொடுக்கும்போது he said as நான்வெஜ், ஏதோ பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்ததா கொடுத்துட்டாங்க. So it is a recurring type of audit. Each and every day we will be vouching. So what I was discussing, periodically owner will be checking all the vouchers அப்படின்னு சொன்னேன்ல, அந்த மாதிரி if your business is very vast, so many transactions are involving in your business, what they will do na, they will appoint an internal auditor. Internal auditor னு நீ கேள்விப்பட்டிருப்ப, அந்த internal auditor will be doing these checks, whether it is logical etc etc, அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த அன்னைக்கு அந்த பர்டிகுலர் அந்த டேல வந்து only veg is ordered, but he got a bill for non-veg. While doing vouching, I was only doing, I know that I won't have any food outside. He is the person who will have out, அதாவது என்னோட பார்ட்னர் தான், he will have, he will order only veg. On that date I could see a bill for biryani. Possible or not? Not at all possible. How he has created னு immediately கேட்டு போனா அப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிருக்கு, ஃப்ராடு பண்ணிருக்கு அப்படின்னு. The value is very lesser, but at the same time this is the way in which we can identify the person who has signed. இப்போ இமீடியட்டாக நான் அந்த அக்கௌண்டன்ட், அந்த கம்பெனியோட அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட போயிட்டு, சார் இந்த பில்லு தப்பாக இருக்குது, who has received cash, who has gone to purchase the food அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா, I will get to know who has committed the fraud. ஸோ இஷ்டத்துக்கு you can't put the numbers or bill. புரியுதா? purchase of biryaniன்னு போட்டு you can't say just like that. So this is the way in which I will control the frauds in the organization. And similarly, so idu puriyudapa? So for listen, for external transactions, I will get bill, purchase bill, sales bill, etc etc, I will get. For internal transactions, if there is no bill is available, I will create an internal document called as voucher. Everybody clear? Sir, அப்போ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க, வெளியில டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு பில் இருந்தா பில்லே எடுத்துக்கலாம், சப்போஸ் பில்லு இல்லை அப்படின்னா you consider the internal document which is the voucher created inside the organization. Everybody understood? நான் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன், பயப்பட மாட்டியே? பயப்பட மாட்டல? vouchers are created for all the journals entered in the organization. Vouchers are created for all the transactions recorded in the organization. Journal la vara ellathukkume I will have an voucher, I should have an voucher. First enna sonna, only internal document, external bill illa அப்படினா I will create a voucher னு சொன்னேன். Now what I am saying, even though you have bill, even though you have purchase bill, even though you have sales bill, you have to create a voucher. புரியுதா? Why sir? Anybody having that doubt? Why? Sir, anyways I am getting a bill from the outside party. Why do I even require a voucher? Bill illana I can create a voucher. Bill இருக்கும்போது why I should create a voucher னு யாருக்கெல்லாம் டவுட் வருது? Online? Doubt, sir. Yes. Now I will clear it. Same Rajaram, I am asking him, இந்த பெண்ணு வேலை செய்யல, I am asking him to purchase a new pen. எலக்ட்ரானிக் ஷாப்புக்கு போயிட்டு இந்த பென் வேலை செய்யலப்பா, இது பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த பெண்ணோட காஸ்ட் எவ்வளோ? 1000 rupees. Whether there is a chances that Rajaram and that person will have a tie-up and they can charge 5000? Yes or no? Yes, there are chances. 1000 ரூபாய் பொருளை அவன் 5000 rupeesக்கு நான் பில்லு போடுப்பா, நம்ம ரெண்டு பேரும் 2000 ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வவுச்சர். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Rajaram, he is purchasing this pen for 5000 rupees. He is
having a bill from the outside party. அந்த பில்லை நான் செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? 5,000 rupees. இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ, 1,000 rupees. ஆனால் இதுக்கு எப்படி 5,000 அப்படின்னு டவுட் வருமா வராதா? இது யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுன்னு கேட்கும்போது அந்த பர்சனோட சைன் இருந்தால் who has committed fraudன்னு தெரியும். If there is no sign of a person who took cash from academy and bought it in the stationery or electronic shop, and the sign irundhuduna, it is easy for me to identify who has purchased it or who has committed the fraud. Ipo sign illa na who has purchased it, ena pala per irukanga, Nanda irukkan, Rajaram irukkan, yaar pannangane theriyadu. Purida, that is the reason why it is always a good practice, it is always required to create voucher for all the transactions which are getting recorded in the journal. Purida, everybody? Now voucher will be prepared for all transactions which are getting recorded in what? Journal. How many of you understood? ரொம்ப தியரியா போகுதுன்னு கவலைப்படாதப்பா. Next we are moving to the very interesting chapter. Very interesting chapter. Clear everyone? Clear everyone? So with this we are completing the source document. There are another two source document which is called as what? Credit note and debit note. If I am crediting a person, I will issue a credit note. If I am debiting a person, I will issue debit note. How many of you are 11th 12th commerce? 11th 12th commerce. Science ama ninga rendu perum commerce dana? Respond. So 11th 12th commerce student, while studying, what you would have seen is debit note, credit note, no, so many concepts you would have seen. What is the debit note and credit note? If I am debiting any person, I will issue debit note. If I am crediting any person, I will issue credit note. How many of you understood up to this? Clear pa? Clear? Shall I proceed further? Okay, with this we have completed source document. Pa, listen, don't ever think that sir iduvarium theory na iduvarium gavanikka maten, na journal vandavane gavanipendra case yaradhu irukingla? Yarum illalla pa. So don't do that. Whatever, how much ever time which I am spending now is what? For the purpose of your understanding, so that journals na solla unakku puriyum. Solla unakku puriyum. Till now you would have struggled to pass journal entries or transaction pathone or struggle irukum. After the end of this class you will have a big clarity of this is how we have to enter the journal abindra or feel you will get. Clear everybody? So accounting process, what is the first step? Second, third, fourth, fifth. Clear everybody? Source document. So we have completed source document, we have completed transactions. Now we are going to enter into what? Journal. Everybody ready? This is your first chapter in CA Foundation. CA Foundation la first chapter idudhaanpa journal. Iduvariயும் நம்ம பண்ணதெல்லாம் என்ன? Warm up. ஒரு ஸ்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இமீடியட்டாக நீ ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு கிராம்ஸ் மாதிரி வந்துடும். ஸோ அதனால் நான் ஸ்டார்டிங் வந்து ஐ ஹவ் கிவன் யூ அ வார்ம் அப். ஃப்ரம் நவ் ஆன் ஐ am going to cover what? Journal. Everybody clear? Now whatever you have understood in source document, try to write it as a note. This is a good practice. Whatever you have understood as a in source document, நான் எதுவுமே கொடுக்க போகிறது இல்லைப்பா. நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட, இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்தேன்ல, அதில் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றத நீயே எழுது. என்னாச்சு? டேட்டா. ஓகே. New joiners, anyone new apa? Yeah, just introduce yourself. Biomax, purida pa clear? Super. Done. So yeah. From where you are coming and what is your 12th, from 12th? Pure science. Super. So you were in online before or first class? First class, okay. Yeah. UAE land. Super.
சத்தமா கேட்கல கேட்கல. From where? School or college? Oh, super ma. This attempt you will clear. Yeah. Yeah, just introduce. எங்க இருந்து வரீங்க and what you are doing? Dharmapuri. Okay. So you are in studying college or what? No, straight you are from school. Okay. தைரியமா பேசணுமா? Okay. ஓப்பனா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. Okay. Then only you will understand. Okay. So biomax and science, if you have missed something, you just get the recording classes. Okay. Previous recording classes, and that is the basic from which you will understand. Online, everyone clear? Chennai people, please come offline. Online la ukandute Madhav day. Please come offline classes. Online is only for people in outstation. Everybody completed? So much of discussions are pending ba. From now on, lots and lots of discussions. Listen, podum pa, podum. Time over. So lots and lots of discussions are involved in accountancy. The very purpose of I doing this much of work is for your inter. நான் CA இன்டர்ல நான் என்ன சொன்னாலும் உனக்கு புரியணும். அந்த பர்பஸ்க்காக தான் I am putting a foundation here. So please focus. I will talk a lot each and every transactions. ஏன்னா உனக்கு இப்போ புரியலனா you won't understand at all. Everybody clear? Done? Shall we proceed? Now accounting process we are studying in that source. Can you help me please? Source document. Next transactions. Next journal. Next ledger. Next trial balance. Then comes final accounts. So in accounting I have two purpose. In accounting, listen ma, in accounting I have two purpose. One is to prepare profit and loss. I have to identify profit or loss. Second purpose is to identify what are all my assets and what are all my liabilities. In the four items da I need to identify. If I am in a ease to identify this, I will be called as a accountant. I will be called as an accountant. I am having an expertise in financial accounting. The very purpose of you studying in this class is to identify what? Profit, loss, assets and liability. ஒரு business profit பண்ணிருக்கா, loss பண்ணிருக்கா, asset-ஆ அதோட assets எவ்வளோ, அதோட liabilities எவ்வளோ, இந்த நாலு விஷயத்துக்காக தான் you are studying this accounting chapter. Everybody clear? So in order to identify that, I have certain steps involved. Certain steps are involved, and the steps are follow panna you will identify profit or loss, assets and liabilities. Clear everybody? What are these steps அப்படிን பார்க்கும்போது தான் source document, transactions, journal, ledger, trial balance, final accounts. I am discussing the first way, accounting process 1. Everybody clear up to this? Source documents we have discussed just now. Transactions we have discussed just now. Then now we are coming into the important part, which is the journal. புரியுதா? அதுக்குள்ளேயே அவ்வளோ ஈஸியாக வருவேனா மாட்டேன், இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுப்பேன். எதுக்காக சார்? ஏன் சார் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஜேர்னல்குள்ளே போகலாமே? வை யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் unnecessary டைம், வேஸ்டிங் யுவர் டைம், மை டைம், எவ்ரிபடிஸ் டைம், மார்னிங் மை ஸ்லீப் டைம். ஹலோ, ஒன்னதான்டா. டேய் என்னடா அங்கே பார்க்குற? புரியுதா? டோன்ட் வேஸ்ட் மை டைம் அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறீங்களா?
No. Okay. Now, long ago, first நம்ம என்ன பார்த்தோம்? First classல ஒன்று பார்த்தோம். What is the purpose of financial? என்ன? Profit and loss, assets and liabilities. Profit அப்படின்னா என்ன? Profit அப்படின்னா profitனா என்ன? Income more than expense is profit. Loss na enna? Expense is more than income அப்படினா it is a loss. Everybody clear? Now assets அப்புறம் liabilities. Before I even start with journal entry, listen please ma, please don't, I will give you time to note it down. Please wait. Okay, now before I even talking about journal, first what I should understand, income na enna, expense na enna, asset na enna, liability na enna அப்படின்ற understanding I should have. Without that I can't proceed with what? Clear everybody? Everybody understanding? Shall we discuss what is that? First I will cover expense. I will cover expense. In your ideology, what is expense? Money going out. Good. Next. Please respond. உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ்னா என்ன தோணுது? செலவுனா என்ன? செலவுன்றோம்ல, செலவுனா என்ன? கூட்ஸ் வாங்குறதுக்காக செலவு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். கூட்ஸ் மட்டுமா? சர்வீஸும் பண்ணலாம்ல, அதுவும் செலவு தான். நெக்ஸ்ட். ஆன்லைன் யூ கேன் ஆல்சோ ரெஸ்பாண்ட். ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா 100% you are going to fail. If a person is not responding in class, he is 100% going to fail. Mark my words. Yeah. So it is the cost incurred by an individual or an organization. Cost incurred by the individual or organization. பயங்கரமா இருக்கு. Good. Next. Another person. Text எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. I can't see the text. Whatever you have in your mind, just unmute and respond. Anybody please respond. Good. Clap ma. Clap. Good. What is expenses? Amount spent and to earn benefit. அப்படின்னு சொல்றதை விட amount spent, benefit earned. Amount spent and benefit earned அப்படின்னா I will call it as what? Expense. Can everybody try for income? சொல்லுப்பா, income try பண்ணுங்க. எக்ஸ்பென்ஸ்னா என்னப்பா? அமௌண்ட் ஸ்பெண்டிங் and I have earned benefit and amount spent அப்படின்னா அது expense. What is income? Amount? Excellent ma. Benefit provided. Everybody understanding this? Rendu important pa. Amount spending should be there and I should earn any benefit from that. It is called as what? Expense. Amount received and I am giving you some benefit அப்படின்னா it is a income. How many of you understood this clearly? Sir, இப்போ ஒரு big clarity இருக்கு. How many people? I want clap so that other person புரியுதா? புரிஞ்சுது அப்படின்னா I want a clap. New joiners, புரிஞ்சுது அப்படின்னா you should clap. Now expense, income, and even though profit is expense minus income minus expense and loss is expense minus income, generally I will call it as profits or gains, expense or losses அப்படின்னு சொல்வேன். Profits or gains, expense or losses ன்னு I will mention. So expense ன்னு பார்த்தாச்சு. What is loss? What எல்லாமே எக்ஸாம்பிளோட கவர் பண்றேம்மா. just try. பயப்படாது. உனக்கு புரியலன்னா 10 times I will repeat. What is loss? Not earned. Clap. Good. Amount spent, no benefit earned. அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன? What is gain?
சிம்பிள்ரா, ஏன்டா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க? அமௌண்ட் ரிசீவ்டு, நோ பெனிஃபிட் ப்ரொவைடட் அப்படின்னா கெயின். புரியுதா? நோ பெனிஃபிட் ப்ரொவைடட் ஆர் நோ பெனிஃபிட் ஹேப்பன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கெயின். இல்லை ஒன் செகண்ட். அமௌண்ட் ரிசீவ்டு நோ பெனிஃபிட் ப்ரொவைடட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கெயின். எவ்ரிபடி கிளியர்? ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ், இன்கம், லாஸ், கெயின். How many of you understood this? How many of you understood this? Excellent. எக்ஸாம்பிளா பார்த்துடலாமா? I am going to திருச்சி. திருச்சிக்கு how I am going? Through train. I am going. I am purchasing a rail ticket. What I am giving? Money. What I am getting? They are helping me to travel from Chennai to Trichy. Transportation service they are giving. What I gave? What I received? Amount spent, benefit earned. What is it? Everybody clear? How many of you have any doubt? You people attending classes, you are coming here and spending time, you are getting knowledge. What is the benefit you are getting? Whether you are spending money, amount spent to receive knowledge, whether it is an expense or illaya. But it is not an expense, I will tell you afterwards. Idu ippodikku, for example, I am saying it is an investment. Sir, idu expense illaya, it is an investment. Why? I will tell you later. Adu expense kadayaduma, idu investment. It is investment. Purida? Now you are going to hotel Sangeeta. Neenga enna saapradringa anga? Sambar saapradriya? Idli or some dosa you are having. What you are paying? What you are getting? Food. What you are paying? What you are getting? Benefit earned, amount spent, then what it is? Clear? Now I am going to Sangeeta. Na illa, Abdul is going to Sangeeta to have dosa. And the dosa எப்படி அப்படின்னா சூப்பரான தோசை. நார்மல் மசால் தோசை மாதிரிலாம் இல்லை. அந்த தோசையிலேயே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, அப்படியே அதிலே வெஜிடபிள்ஸை தூவி, அப்படியே மசாலாவோட நல்ல ஒரு காரசாரமாக சூப்பராக ஹீ இஸ் கோயிங் அண்ட் ஆர்டரிங் இட் இன் சங்கீதா. செஃப் ரூமுக்கே போயிட்டோம், கிச்சனுக்குள்ளேயே போயிட்டு வாட் ஹீ சேயிங், அதை போடுங்க, அப்படியே மழை சாரல் போல் தெளித்து அப்படியே நெய்யை ஊற்றி அந்த மாதிரிலாம் அவன் வந்து டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறான். எல்லாமே chef is hearing and he is making the dosa. While turning back, ஒருத்தர் இடிச்சு தோசை கீழே விழுந்துடுச்சு. Whether Abdul will eat? No. வீட்டில் இருந்தால் அது I don't know. வெளியே because of decency he won't have. Amount spent for this dosa எவ்வளோ? 200 rupees dosa he spent. Any benefit received? It is a, அதனால தான் இதை லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா உனக்கு எக்ஸ்பென்ஸுக்கும் லாஸஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸு? எக்ஸ்பென்ஸ்னா நான் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், இஃப் ஐ எம் கெட்டிங் எனி பெனிஃபிட் ஐ வில் கால் இட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸு. அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட், நோ பெனிஃபிட், தென் வாட்? எவ்ரிபடி கிளியர்? நவ் coming on to income. Amount received, benefits are given to you. I am taking classes, I take class and I get money. Correct? I am getting money. Yes, I am getting money. I get money and what I am doing? I am transferring knowledge to you. So amount received, benefits given, provided. Benefits are provided, then it is what? Gain, income. புரியுதா? Amount received, அதுக்கு consideration of what I am doing. I am giving you some benefit, it is income to me. Everybody clear? Pragya classes, you are paying classes, you are paying fees. Classes you are paying fees paid by you to understand all the 4 subjects of CA foundation. Whether it is a income to Pragya Academy,
Yes, it is an income to Pragya Academy. Why? Because they are receiving money and they are providing benefits to you. Purida, everybody. Gains na enna sir? Amount received, no benefits provided. No benefits provided. Example சொல்லட்டுமா? அவ்வளோ அவ்வளோலாம் வேணாம்ப்பா. ஓல்டு மிஷின் அந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும். உன் லைஃப்பில் நீ லாஸையே மறக்கக்கூடாது, கெயினையும் மறக்கக்கூடாது. லாஸை மறப்பியா இனிமே? மறக்க மாட்டேன். கெயினையும் மறக்காதபடி நான் பண்ணுறேன். பாலாஜி, மை ஃப்ரெண்ட் பாலாஜி, டேய் மறைந்திருந்து பார். ஓகே, பாலாஜி பாலாஜி என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஸோ என்ன ஊருப்பா? காரைக்குடி. காரைக்குடிக்கு அவன் வீட்டுக்கு போகிறான். ஸோ லீவு சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு காரைக்குடிக்கு வீட்டுக்கு போகிறான். ஸோ அவங்க அப்பா அம்மா இருப்பாங்க. அப்பா அம்மா கிட்ட என்னப்பா எப்படிப்பா இருக்குன்னு அவங்க விசாரிக்கிறாங்க. நல்லா இருக்குப்பா கிளாஸஸ் அப்படின்ட்டான். ஸோ அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா, சரி ஓகே மத்தியானமாக இருக்கேன்னு லைட்டாக ஒரு தூக்கத்தை போடலான்னு போடுறாரு. அதுக்குள்ளே சார் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்க அப்பாவோட பாக்கெட்லேருந்து காசை எடுத்துடுறார். காசை எடுத்து விடுகிறார். புரியுதா? எவ்ரிபடி கிளியர்? வெதர் ஹீ இஸ் ரிசீவிங் மணி, ஏதாவது பெனிஃபிட் கொடுத்தானா அது கெயின் அவனுக்கு. புரியுதா? புரியுதா? ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டோன்ட் கெட் இட் பர்சனல். எவ்ரிபடி கிளியர்? மணி ரிசீவ்டு. உங்கள் அப்பா பாக்கெட்லேருந்து காசை எடுத்துட்டேன்னா நீ ஏதாவது பெனிஃபிட் ப்ரொவைட் பண்ணுறியா அவருக்கு? இல்லை, தெரியாமல் எடுக்கிற. மணி ரிசீவ்டு, நோ பெனிஃபிட் ப்ரொவைடட், இட் இஸ் அ கெயின். மறப்பியா இனிமே கெயினை? லாஸை மறப்பியா? மாட்டேன். ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்? அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட், பெனிஃபிட். அதே மாதிரி இன்கம், அமௌண்ட். நெக்ஸ்ட் லாஸ். வாட் இஸ் அ லாஸ்? Next, gain. No benefits provided, then I will be calling it as gain. So first we have covered income, expense, gain, loss. Everybody clear? In the understanding irunda, anything you can identify, idu expense, idu gain, idu loss, idu profit, idu income abdini easier you can identify. Everybody clear? Please note it down. Please note it down. Online, everyone clear, ma? Good, good. Respond. Yes, ma. We are spending money in the class and we get knowledge in return. Why is it investment, sir, not an expense? Wait for 15 minutes, ma. Wait for 15 minutes. Just 15 minutes. You will get the answer. You understood her question? I expected that question from you, but at least one student is asking it. Sir, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? நான் money spent, benefits earned, then it should be called as what? Expense. Then why you are saying that money which you are paying to the classes is investment? It is an investment. Wait for some time, I will let you know. Understand pa? எந்த doubts இருந்தாலும் please ask it now itself.
Shall we proceed? Yes? Up to this everybody clear? Biomax, PR science, clear? Shall I proceed? Now, expense over, income over, loss over, gain over, அடுத்தது என்ன? Assets and liabilities. Assets and liabilities. Okay. Now, whatever assets meaning I am saying it for your understanding is not the definition of assets. Please keep it in mind. Definition of asset is something different which is provided in accounting standard 26. Intangible assets what is an asset they have defined. Whatever we are discussing now is to get you an understanding. Since you people are kid, மொத்தத்தையும் நான் அப்படியே சொன்னேன்னா உனக்கு புரியாது. Step by step I am increasing. Step by step I am increasing without even without any difficulty. If you understand this, you will understand that definition also. Okay, இப்போ நான் கொடுக்குற டெஃபினேஷனை அப்படியே பிடிச்சிக்கோ, எந்த டவுட்ஸும் வச்சுக்காத. புரியுதா சார்? அது கான்செப்ட்ஸில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளு. சார் இந்த புக்கில் அசர்ட்டுக்கு டெஃபினேஷன் இது கொடுத்துருக்கான், நீங்கள் இது கொடுத்துருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்காத. இட் இஸ் ஃபார் யுவர் மெச்சூரிட்டி லெவல். ஐ நோ வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அசர்ட். ஃபார் யூ பீப்புள் ஐ எம் பிரேக்கிங் இட் டவுன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொத்தம் குழந்தை மொதல் நாளே இவ்வளோ பெரிய உருண்டையை சாப்பிட முடியுமா? நீ சாப்பிடுவடா, அது சாப்பிடுமா? சாப்பிட. ஏன்? ஏன்னா அதுக்கு இப்போ தான் இட் இஸ் ப்ராக்டிஸிங். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஊட்டி தான் ஐ ஹாவ் டு மேக் இட் லேர்ன் ஹவு டு ஈட். புரியுதா? கிளியர்? ஸ்மைல். நல்லா இருக்கு. ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்மைல்மா, ஹாப்பியாக படிங்க. ஓகே, பி ஹாப்பி. உருன்னுலாம் படிக்கக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அசட். வாட் இஸ் அன் அசட்? வாட் இஸ் அன் அசட்? ஷெல் வி டிஸ்கஸ்? ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யூர் நோட். க்ளோஸ். நான் சொல்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணு. Any amount receivable from others. Anybody owes me. Or I will call it as anyone owes you. ஓஸ்னா உனக்கு கொடுக்க வேண்டியது. யாராவது உனக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னா that is an asset. Clear? You have purchased goods. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கேஷ் உனக்கு கொடுக்கல. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கேஷ் கொடுக்கல. வாட் ஹீ சேயிங்? ஆஃப்டர் 2 months he will be paying me cash. He needs to pay me cashல, so he will be called as my asset. புரியுதா? சாரி, பர்ச்சேஸ் இல்லை, சேல் பண்ணும்போது I am giving him goods. He needs to pay me money. இமீடியட்டாக எனக்கு கேஷ் கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோயேன், I will be accounting it as cash. If he is not paying me money, he will be called as my debtor. It is an asset because future I will get money from him. புரியுதா? I have to record it. புரியுதா? Everybody clear? Everyone clear? Now, any amount receivable from others is asset. For example, somebody is having, உன் ஃப்ரெண்டு உங்ககிட்ட கடன் கேட்குறான். நீ என்ன பண்ணுற? கடன் கொடுக்குற, இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குற. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நீ கடன் கொடுக்குற, நாளைக்கு whether it is your asset or not. Yes. Why? Because he has to repay me back. So it is an asset to me. Loan given is my asset. Everybody clear? Anything receivable from anybody is my asset. Anybody who owes me na கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. If anybody is having owes me, they have to give me some money அப்படினா I will be calling it as asset. Everybody clear? Clearனா என்ன பண்ணணும்? Okay, இது practice பண்ணுங்கப்பா, you will know the change. அதுக்காக சொல்றேன். Anybody who needs to give me money na, that I will call it as an asset. Everybody clear? Everybody, shall I proceed further? Next, cash is an asset. இந்த கேஷை வச்சுக்கிட்டு நான் பல ஃபியூச்சர்ல பல பெனிஃபிட்ஸை நான் வாங்கலாம். புரியுதா? cash is an asset. Understand up to that. Next,
bank balance, my bank balance is my asset. இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது சார். நெக்ஸ்ட்டுக்கு வாங்க சார். ஏன்னா பேங்க் பேலன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்கிட்ட கேஷ் இல்லாமல் ஐ எம் புட்டிங் த கேஷ் இன் பேங்க். பேங்க் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அசர்ட் டு மீ. என்னோட கேஷ் தான். கேஷ் அசர்ட்டாக இருந்தால் பேங்க்கும் என்னோட அசர்ட் தான். பிகாஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஐ ஹேவிங் இட் இன் மை பாக்கெட் ஐ எம் புட்டிங் இட் இன் த அக்கௌண்ட். பேங்க் இஸ் அன் asset. Everybody clear? First what? Anything if I am receivable, I will call it as asset. Anything cash is an asset. Bank is an asset. Fourth one. Item held என்னது for usage. எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரில அது ப்ராப்பர்ட்டி நோன்ல. ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஆல்சோ அசெட். கிளியர் எவ்ரிபடி? அப்போ உனக்கு புரியறதுக்காக ப்ராப்பர்ட்டின்னு. ப்ராப்பர்ட்டி கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் as what? Asset. Any item held for use is asset. Everybody clear? Everybody clear ma? Now listen. உன்னோட இயர்ரிங் எவ்வளோமா? 20 rupees or 40 rupees. So her earring is 20 rupees or 40 rupees. Why you purchased it? To use. Whether it is an asset or whether it is an asset or like expense. In question purida, she is having an earring and the earring she is using it for her own purpose. Whether it is an asset or expense. இல்லை அப்படிலாம் இல்லை. நான் கேட்குற கொஷனுக்கு மட்டும் ஆன்சர். லிசன் ப்ளீஸ். இப்போ he is spending and she is getting the earring which she is using. By seeing the formula, by seeing the definition, whether it is an asset or expense. Asset or expense? Why asset? Because you are using. There comes one important concept which is called as மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட். எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா 11th 12th? மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட். வாட் இஸ் திஸ் மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட்? இஃப் சம்திங் இஸ் மெட்டீரியல் யூ கன்சிடர் இட் ஆஸ் அசட். இஃப் இட் இஸ் இம்மெட்டீரியல், இந்த 40 ரூபாய் நீ அசட்னு காட்டாமல் எக்ஸ்பென்ஸ்னே காட்டிடலாம். ஈவன் தோ இட் இஸ் வாட் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் யூசேஜ். மெட்டீரியல் அமௌண்ட்டை மட்டும் அசர்ட்டுக்கு கொண்டு வா. இம்மெட்டீரியலாக இருந்தால் யூ கேன் எக்ஸ்பென்ஸ் இட் ஆஃப். இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் மெட்டீரியாலிட்டி. அதாவது ஐட்டம்ஸ் ஹெல்டு ஃபார் யூசேஜ் விச் இஸ் மெட்டீரியல். இப்போ இந்த ஏசி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். இந்த லிசன் ஏசி ஐ எம் பர்ச்சேசிங், ஐ எம் யூசிங் இட் ஃபார் மை பிஸ்னஸ். எவ்ரிபடி கிளியர்? AC I am purchasing and I am using it for my business and the value is also material. Then I will be considering it as asset. However, this earring 20 rupees 40 rupees அது petty cash bookல வரும். In the 20 or 40 rupees I can easily expense it off. I need not carry it my balance sheet. I am having a earring. புரியுதா? Everybody clear? So materiality will be having an important role here. Material balances will only be considered as asset. Very immaterial balances like 20 or 30 won't be considered as asset. Everybody clear up to this? Here comes the beautiful definition of asset. This will clarify all your doubts. Amount spent, benefits received. என்னது? amount benefit அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்? in futureனா அது asset. புரியுதா? amount spent now, benefits received in future அப்படின்னா it is an asset. கிளாஸுக்கு நீ என்ன பண்ற? ஒரு தடவை காசை பே பண்ற. இதை வச்சுட்டு நீ என்ன பண்ண போற? சிஏ ஃபவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ண போற, சிஏ இன்டர் பாஸ் பண்ண போற, ஃபைனல் பாஸ் பண்ண போற, வேலைக்கு சேர போற, பல விஷயங்கள் உனக்கு இந்த கிளாஸஸ்னால நடக்க போதா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ அது எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை. தட் இஸ் வை ஐ கால் இட் ஆஸ் அன் அசட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அசட். மா கிளியர் மா குஷி?
புரியுதா? So amount spent, benefits are received in future or receivable in future அப்படின்னா it is called as an asset. Huh? No, I will cover that. So till now அதுதான். So 11th 12th படிச்சத அப்படியே வச்சிட்டு வா, start afresh. I will give you a clarity. Amount spent, benefits received in future, it is a asset. Everybody clear? This AC, I am spending money. This AC, I am spending money, but I'm going to receive the benefits for 5 to 6 years. Correct? So இப்போவே நான் spend பண்ணி 5-6 வருஷத்துக்கு I am going to get the benefit. So I will call this as an. That is the reason also I am calling it as an asset. புரியுதா? Everybody understanding it? ஒரு full clarity கிடைக்குதா? What is an asset அப்படின்றதுல? 11th 12th நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம்? அசெட் ஃபர்னிச்சரா, இது அசெட் சார். ஏன் சார் அது அசெட் சார்? இது வந்து கார் வந்து அசெட். ஏன் சார் அசெட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாமல் படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீ ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோ. புரியுதா? திஸ் இஸ் அ சான்ஸ் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். இதனால தான் ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் 8 to 9 hours of classes for basics. All classes won't spend 8 to 9 10 hours of classes. I'm going to spend for basics. Why? பிகாஸ் இந்த மாதிரி பேசிக் ஐட்டம்ஸில் நீ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே சிஏ ஃபவுண்டேஷன் படிச்சுப்பேன். இப்போ நீ பேசிக் நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டேன்னா நீயே கூட ஸ்டடி மெட்டீரியல் எடுத்து படிச்சுக்கலாம். உனக்கு புரியும். ஏதாவது நீ வீட்டுக்கு போய் ஏதாவது பார்க்கணுன்னா கூட உனக்கு புரியணும்ல. ஒன்றுமே புரியாமல் க்ரீக் அண்ட் லாட்டின் மாதிரி இருந்தால் கஷ்டம். ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாலே நீ அக்கௌண்ட்ஸில் தேறிடுவ அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? எவ்ரிபடி கிளியர்? அண்டர்ஸ்டுட்? ப்ளீஸ் காப்பி திஸ் அண்ட் கோ ஃபார் அ ஸ்மால் break. Online, everyone clear? Yes, sir. Okay, super. Who is Kanagasuda? Yaar maadu? Good. So thank you so much, ma. So I heard she has given me great reviews. எனக்கு கிளாஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய ரிவ்யூஸ்லாம் நீ கொடுத்துருக்க அப்படின்னாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஷீ அப்ரிஷியேட்டட் மீ. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் அலாட். Online, everyone clear lama? Please, இதெல்லாம் very core. If you have any doubts, I am making it simpler as possible. Let me know if you have any doubts. Yeah. Materiality, immateriality difference, you will learn it. Materiality na, what is materiality is? Oh, அதை மட்டும் repeat சொல்றியா? Okay. Listen. Concept. So, sir is asking, sir, how you are saying materiality, immateriality? Can you repeat it? I didn't understand the materiality concept. Materiality concept அப்படினு ஒன்னு இருக்கு. So, what is materiality? First understand what is materiality. If something is happening, listen pa. If something is happening and this is going to impact my decision. This is going to impact my decision அப்படின்னா I will call that as material. இப்போ for example, I am a manufacturing concern. My total asset, என்னோட net worth என்ன அப்படின்னா 100 கோடி. My net worth is 100 crores. My business ஓட net worth is 100 crores. அதுதான் என்னோட மொத்தமா after liabilities my net worth is 100 crores. Now I am going to invest in something. I am going to purchase a machinery. I am going to purchase a machinery that is valuing 30 crores.
அதாவது என்னோட சொத்துல 30% செலவு பண்ணி நான் ஒரு மிஷினை வாங்க போறேன். புரியுதா? இப்போ பிஃபோர் ஐ பர்ச்சேசிங் திஸ், வெதர் ஐ நீட் டு கன்சல்ட் 4 or 5 people whether this is a worth மிஷினா, இவன் ஒரு ஃப்ராட் மிஷினா இருந்தா என்ன பண்ணுவேன்? Okay, so before I making any purchase, I have to take a decision whether it is a worth investment or not a worth investment. Everybody clear? So that is very important. So that 30 crore is a material amount. It is a material amount. Suppose இங்க வந்து இந்த மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட்ல இப்போ நான் 100 crore என்னோட நெட் வர்த், நான் 20 ரூபாய்க்கு இயர் ரிங் வாங்குறேன். 20 ரூபாய்க்கு இயர் ரிங் வாங்குறேன். இது மெட்டீரியலா? நான் 4 பேர்ட்ட கேட்கணுமா இயர் ரிங் வாங்கணுமான்னு? அது அவ்வளோ பெரிய மெட்டீரியல் அமௌண்ட்டா? அதுதான் மெட்டீரியாலிட்டி. இந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நான் 4 பேரை கன்சல்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் இஃப் சம்திங் இஸ் கோயிங் ராங், மை பிஸ்னஸே படுத்துரும். அந்த மாதிரி ஒரு செலவோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும் போது நான் 4 பேரை கன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா தட் இஸ் அ மெட்டீரியல் திங். தட் இஸ் அ மெட்டீரியல் திங். அதுவே நான் இயர் ரிங் வாங்குறது 20 ரூபா 30 ரூபா இஸ் நாட் கோயிங் டு இம்பேக்ட் மீ எனிவே. இட் இஸ் நாட் அ இம்மெட்டீரியல் திங். போனால் நீ என்ன வேணால் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துரும். இதுதான் மெட்டீரியாலிட்டி அண்ட் இம்மெட்டீரியாலிட்டி. இப்போ மெட்டீரியல் அமௌண்ட் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் டு பி ஷோன் ஆஸ் அன் அசட். இப்போ அந்த 30 கோடி நான் வந்து ஒரு அசட்டை நான் வாங்குறேன்னா என்னோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு காட்டணும் இந்த வருஷம் நான் 30 கோடிக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன்னு. ஏன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வில் பி ஹேவிங் மல்டிபிள் எக்ஸ்பர்டைஸ். இப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இஃப் சம்படி இஸ் வாண்டிங் டு இன்வெஸ்ட், இப்போ நீ பேங்க்குக்கு போகிற, நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் சார் எனக்கு கடன் கொடுங்க அப்படின்னு நீ கேட்குற. ஓகே, கடன் கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது அவன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவான்? உன் பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு, நீ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்க, வாட் இஸ் யுவர் அசட், வாட் இஸ் யுவர் லயபிலிட்டின்னு கேட்பானா மாட்டானா? கேட்பானா மாட்டானா? ஏன் அதெல்லாம் கேட்குறான்? சப்போஸ் உன் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உன்னோட அசட்டை விற்று நான் காசு எடுத்துப்பேன். உன்கிட்ட ஒரு பில்டிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. சப்போஸ் நான் உனக்கு ஒரு கோடி உனக்கு வந்து கடன் தரேன். ஃப்யூச்சரில் உன் பிஸ்னஸ் வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஐ கேன் கெட் தி மணி ஃப்ரம் செல்லிங் யுவர் லேண்டு ஆர் பில்டிங். கரெக்ட்? இந்த இயரிங்கை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? ஆனால் தான் அதை வந்து இம்மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம். எவ்ரிபடி கிளியர்? டன்? யா, டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம்ப்பா மெட்டீரியாலிட்டி எல்லாமே. இது ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஐ எம் கிவிங் யூ அ டேஸ்ட். கிளியர்? காப்பி இட்ப்பா, காப்பி இட். இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் நான் கவர் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸை முடிச்சிடலாம். லயபிலிட்டிஸ் நீங்களே சொல்கிறீங்களாப்பா? வாட் இஸ் லயபிலிட்டி? லோனா? அப்படி சொல்லக்கூடாது, இப்படி சொல்லணும். அமௌண்ட் பேயபிள். சாரி, excellent. If any money which we owe to other people, which we owe to other person is called as what? Liability. Any money payable to others. Money if I am payable to others, it is called as a liability. Straightforward my liabilities. அசட்டுக்கு தான் பல விஷயங்கள் இருக்குது. liability straight. யாருக்காவது நான் காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னா it is my liability. யாருக்காவது I have to give money means it is a liability. If I want to receive from somebody, it is an asset. புரியுதா? Everybody clear? Everybody clear? Done? Now I will add one more thing. இங்க வேண்டாம். In order to have a continuity, I am saying this. In order to have a continuity only, I am saying this. Long ago in the last class what we studied, accounting process. In accounting process we study transactions. In transactions give and take of what is covered? Goods, properties, cash, goods, properties, benefits or services. Benefits or services covered. Cash covered. Item held for usage covered. Goods is an expense. Goods is an expense. Purida? Why? Because I am purchasing it for the purpose of selling. So goods I will call it as
expense. அது why, what, when, everything I will cover. இப்போதைக்கு understand that goods is an expense. அது எப்படி சார் நீங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்கிறீங்கன்றதை நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க. You will itself understand if while I covering the subject. புரியுதா? So goods is an expense. You understood what is asset. You understood what is liability. What is goods. What is expense, income, அதெல்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் கிளாஸ் while I was saying about the property items held for usage அப்படின்னா and service அப்போ something I heard intangible asset. நீ தானமா intangible asset. Intangible assets are services provided benefits for the future, just like an asset. Amount spent, benefit received in future. Intangible assets will be covered here. Intangible assets na enna? Services I am getting, its benefits are coming for n number of years, not only in this year, for multiple years. If I am getting it, I will call it as an intangible asset. புரியுதா? அதை கூட intangible assets னு சொல்லலாம். Not all services are covered, only specific services are covered in intangible. ஒரு சிலதை நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லலாம், ஒரு சிலதை இன்டான்ஜிபிள் அசர்ட்னு சொல்லலாம். ஆக மொத்தத்தில் அது அசட். அதை புரிஞ்சுக்கோ. அது ஏன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறோம், ஏன் இன்டான்ஜிபிள் அசர்ட்னு சொல்கிறோன்றதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் படிப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அசட். கிளியர் நவ்? கிளியர்? With this we have completed income, expense, assets, liability. குயிக்காக ஒரு பிரேக்கு போயிட்டு வா. இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜேர்னல்ஸே ஆரம்பிக்க போகிறோம். இதுவரையும் பேசிக்ஸ்ரா, புரியுதா? நான் இன்னும் உள்ளேயே போகல, இன்னும் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். இனிமேல் தான் நான் உள்ளேயே வரணும். ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் பிரேக் போயிட்டு வாங்க, நம்ம we will enter into journal. புரியுதாப்பா everybody? Yeah, go for a short break. I want everybody to go for a break because next what I'm going to study is what very 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 important. So கண்டிப்பா ஒரு பிரேக் போயிட்டு வா 5 minutes. இங்கே உட்காராத, இங்கே உட்காந்தேன்னா அடிச்சு exactly 5 minutes. 5 minutes. Give me a minute, ma. Give me a minute. I will come back. Somebody was asking some doubt. Hello. Sir. Yes, ma. Honey. Yeah. Sir, can you please explain that how to classify asset and
Okay, asset na amount I am spending for which benefits I am going to receive the benefits in the future. Not only 1 year, for 10 to 15 years if I am getting some benefits, I will call it as an asset. Amount spent, immediately I am getting the benefits, after that that's it அப்படின்னா it is an expense. For example, you are having ஃபுட்டுக்கு வந்து you are spending money and you are getting the food, you are eating, amount spent, benefit earned, that's it, gone. It will be classified as expense. அதுவே amount I am spending, but I will not only get benefits in the current year but also in the multiple years to come அப்படின்னா it will be called as an asset. For example, AC I am purchasing, not only this போட்டவனே நான் AC இப்போ எனக்கு giving me a benefit, not only this year, next year, இன்னும் next 5 yearsக்கு எனக்கு benefits கொடுக்குதுல்ல, so that I will call it as an asset. Clear ma? Yes sir. Okay. கொஞ்சம்பா ஒரு 20 கிளாஸஸ் கிட்ட கொஞ்சம் இப்படி போகும், அதுக்கப்புறம் கேம்ஸ் தான், இதை வச்சே கேம்ஸு. ஓகே, ஸோ லைஃப்பில் நீ மறக்க மாட்டே. இப்போ லாஸ் யாராவது மறப்பீங்களா? நீ மறக்க மாட்ட. ஓகே, யாராவது கெயினை மறப்பீங்களா? அது தப்புமா, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எங்கள் அப்பா கான்செப்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ராக்டிக்கலான்ற பேரில், டோன்ட் டூ இட் கைஸ். புரியுதா? டேய் கல்லூரி பிரதர்ஸ், புரியுதா? ஸோ பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ணுவான். ஏன்னா அவன் திங்கிங்கே சயின்ஸ் லெவலில் இருக்கும். திங்கிங் லாஜிக் அவனுக்கு அக்செப்ட் ஆகலை அப்படின்னா ஹி ஓன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்மளை வந்து அழிச்சிட்டானுங்க 2 வருஷம். இந்தா இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரி, இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியே இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் சொல்லணுன்னா கூட இல்லையே, இது இப்படி இல்லையே அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஐம் சேயிங். ஸோ இன் ஆல் தி அகாடமிஸ் எப்போவுமே சயின்ஸ் பீப்புள் வில் ஹாவ் அன் எட்ஜ் ஓவர் காமர்ஸ் பீப்புள். இப்போ பிஆர்எஸ்லாம் நான் எடுக்கும்போது அவனுக்கு இமீடியட்டாக புரியும், அப்படின்னோடனே புரியும். ஆனால் உனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். வை? ஏன்னா நீ 11th 12th மக் அடிச்சிருக்க, செக் இஷ்யூடு, இதுலேருந்து இதுனா ப்ளஸ்ஸு, அதுலேருந்து இதுனா மைனஸ் அப்படின்னு நீ மக் 100% புரியலனாலும் ஏதோ ஒரு 2-3 மக் அடிச்சிருப்பல்ல, அதோட இம்பேக்ட் வந்து உனக்கு ஹிட் ஆகும், உன் மைண்டு ஏற்றுக்காது. ஆனால் அவன் ஃப்ரீயாக இருக்கான், ஃப்ரீ ஃப்ளோ. நீ என்ன சொல்கிறியோ நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார், என்ன சொல்கிறியோ நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது, இப்போ தான் வரான்ல. ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் பீப்புள். தட் இஸ் வை தே ஆர் கிளியரிங் இட் இன் ஹையர் பர்சன்டேஜ். ஓகே, எல்லாம் வந்துட்டாங்களா? சி நெக்ஸ்ட் யூ. யா கூப்பிடுமா சீக்கிரம். வி ஆர் கோயிங் டு என்டர்.
இப்போ தான் என்டர் பண்ண போகிறோம் சாப்டரில். அண்ட் சென்னை பீப்புள் ப்ளீஸ் கம் ஆஃப்லைன். ஓகே, ட்ரை கம்மிங். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கார்த்தால 7 மணிக்கு 7:30க்கு யூ நீட் டு கம் அப்படின்றது. பட் ப்ளீஸ் மேக் இட் ஆஸ் அ ரிச்சுவலாக வாங்க. அதுதான் இட் இஸ் அ வாட் எஃபர்ட்ஸ் விச் யூ ஆர் புட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆன்லைனில் நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் கிளாஸு அப்படின்றத விட ஆஃப்லைனில் வந்து நீ படிக்கும்போது தான் நீ படிக்கிறேன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ரெக்வெஸ்ட். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் so many multiple situations are there for you, but it's an request. If you are in and around Chennai, அதாவது திருவள்ளூர்லேருந்து நான் சொல்கிறேன்ப்பா. யாரும் எங்கேருந்து வரீங்களே திருவள்ளூர்லேருந்து? எனிபடி பார்த்துக்கோ, திருவள்ளூர்லேருந்து வராங்க. அடுத்த கிளாஸ் ஆன்லைனா? இல்லை ஓகே, திருவள்ளூர்லேருந்து வராங்க. ஸோ திருவள்ளூர்லேருந்து இங்கே வரணுன்னா they have to start by 5 o'clock. கரெக்டாக? ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு? ட்ரெயின் 5:15க்கு. கார்த்தால 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணும். அந்த டைமை நீ ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெயினில் வர டைம் ஃபுல்லாக தே கேன் சால்வ் கொஷின்ஸ். புரியுதா? அது எப்படி சொல்கிறேன்னா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ திருவள்ளூர்லேருந்து வராங்கப்பா. நீ இங்கே இருக்கிற மந்தவெளியிலேருந்து மயிலாப்பூர்லேருந்து வரத்துக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டுக்கிட்டு ஆன்லைனில் இட்ஸ் அ சின். இட்ஸ் அ பிக்கெஸ்ட் சின். ஓகே, யூ சிட்டிங் நியர் ராயப்பேட் அண்ட் மயிலாப்பூர் and coming online is a biggest sin which you can. ஏன்னா திருவள்ளூர்லேருந்து வராங்க. நான் திருவள்ளூர்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. நான் திருவள்ளூர்லேருந்தே வராங்கன்னும் போது நீ வந்து பார்த்துக்கோ வாட் இஸ் த இன்டென்ட் விச் யூ ஆர் ஷோயிங். ஜென்யூன் கேசஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஜென்யூன் கேசஸ் சார் இல்லை சார் முடியல சார் ஃபேமிலியில் இது அப்படின்னா ஓகே. பட் அதர் தென் தட் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் லேட்டாக எழுந்துட்டேன் சார் அப்படின்ற ஒரு ரீசன் வந்து it is not at all acceptable. Clear everyone? Shall we proceed? Now we are going to enter into journal. ஒரு வழியா சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துட்டான்டா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாத. வாட் இஸ் ஜேர்னல்? வாட் இஸ் அ ஜேர்னல்? ஜேர்னல் இஸ் அ நோட்புக். புரியுதா? ஜேர்னல் இஸ் அ நோட்புக். Journal is a notebook where journal entries are recorded. புரியுதா? journal entry வேற, journal வேற. We are using it interchangeably, but journal entry வேற, journal வேற. அப்பா வேற, நான் வேற. புரியுதா? journal வேற, journal entry வேற. journal entry is the entry which you pass in a notebook called as journal. Everybody clear? The process of recording journal entry in very good நீங்களே சொல்லுங்க. in journal is called very good journalizing. The process of recording journal in the journal book is called as journalizing. புரியுதா? journal is just a notebook pa. It is not the journal entry. And the journal ன்ற notebookல you will record journal entries. That process of recording journal entries in the journal book is called as journalizing. Process of recording journal entry in journal book is called as journalizing. And journal entry, how to record a journal, how to prepare a journal entry, how to record it அப்படின்றது தான் now we are going to discuss. இது ஒரு basic understanding. புரியுதா? journal different, journal entry different, journalizing different. journalக்கும் journalizingக்கும் journal entryக்கும் என்ன differenceனு புரியுதா? Shall I proceed further? Now 11th standard students, people who are getting 100 out of 100 in accounts in 11th 12th, ஒரே ஒரு யூஸ் தான். Can you just give me the format of journal? Because I am also from science background, they are also from science background. நீ journal entryன்னு சொல்ற, ஆனால் அது அவனுக்கு புரியல. journal entryனா எப்படி சார் இருக்குன்ற டவுட் வரும்ல. Can you help me? First என்ன வரும்? Wow. Next. Excellent. Next.
LF அப்படின்னா ஓ நெக்ஸ்ட் டெபிட் கிரெடிட். இது அமௌண்ட்னு வச்சுக்கலாமா? அமௌண்ட். ஓ இதுதான் வந்து ஃபார்மேட்டா? ஓகே பா தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா, இதுதான் ஃபார்மேட். ஜேர்னல் என்ட்ரியோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்னா, இங்கே டேட்டு, பர்டிகுலர்ஸ், எல்எஃப், டெபிட்டு, கிரெடிட்டு. இப்போ நான் ஒரே ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி, ஏதாவது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு என்ன சொல்கிறது, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டாரா? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார். என்ன ஸ்கூலு? கிருஷ்ணசுவாமி, வெரி குட் ஸ்கூல். ஓகே டேட் ஃபார் இன்னைக்கு டேட் என்ன? 23/4/2025. ஃபார் நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். சாலரிஸ் பெய்டு இன் கேஷ், வாட் இஸ் தி என்ட்ரி பா? சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், டோன்ட் வரி. நவ் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சாலரிஸ் பெய்டு இன் கேஷ், வாட் இஸ் தி என்ட்ரி? Salary account debtor to cash. Salary account debtor to cash account. Example 50,000 I am paying salary. How to write it? அப்புறம் கிரெடிட்னா இங்கயா? ஓகே in the line of cash. புரியுதா? This is the entry. How many of you, any other thing I have to add? நரேஷ் பாலாஜி வேற லெவல் பண்ணுறாயா? நரேஷன் என்ன? கொஷினே கீழே நரேஷனாக போட்டுருவேன். சேலரிஸ் பெய்டு இன் கேஷ். எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ஃபார்மேட் ஆஃப் ஜேர்னல்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஸ்டில் டவுட்டு? இது ஃபார்மேட்டில் நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கல. இதில் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? வரேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. லிசன் 1 செகண்ட் மாதவ். இதான் டெட்டார்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு சில பேர் டெபிட்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு சில பேர் டெட்டார்ன்றாங்கப்பா இதை, ஒரு சில பேர் டெபிட்ன்றாங்க. ஸோ இப்படி போட்டால் வாட் தே ஆர் சேயிங்னா, some people saying salary account debtor to cash, some people saying salary account debit to cash. Which is right, what is right, everything we will study. Okay, now மாதவ் இது என்னன்னா, இதுதான்ப்பா நீ 11th ஸ்டாண்டர்டில் படித்த ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஜேர்னல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு டேட்டு போடுவேன், பர்டிகுலர்ஸ், எல்எஃப், டெபிட்டு, கிரெடிட்டு. டேட்டில் போட்டுட்டு சாலரிஸ் பெய்டு இன் கேஷுக்கு வாட் இஸ் தி என்ட்ரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலரிஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷு, அமௌண்ட்டு போடுறேன். புரியுதா? ஜஸ்ட் ஒரு மாடல், ஒரு ஃபார்மேட். இப்போ நீ வந்து ஒரு வீடு வாங்க போகிற, ஒரு காசா கிராண்ட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அதில் வீடு வாங்க போகிற அப்படின்னா நீ போய் பார்ப்ப வீட்டை, அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது. அப்போ தான் கட்டிகிட்டு இருப்பான். ஐயோ இப்போ நான் இதில் எப்படி நான் செலவு பண்ணுறதுன்னு உனக்கு ஒரு டவுட் வரும். அதுக்காக அவன் என்ன பண்ணுவான், மாடல் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பான். அந்த மாடல் ஹவுஸ்க்குள்ளே நீ போய் பார்த்தேன்னா, ஓகே ஃப்யூச்சரில் உன் வீடு இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுல்ல. ஸோ ஃபஸ்ட் ஐம் கிவிங் யூ அன் ஐடியா ஆஃப் வாட் இஸ் தி ஜேர்னல் என்ட்ரி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மாடல் என்ட்ரி. புரியுதா? லெட்ஜர் ஃபோலியோ அப்படின்றது இங்கே இருக்குது. Everybody clear about this formula? Shall I proceed further? Now, what is date? Date is a date on which the transactions are happening. Date is when the transactions are happening. Particulars I will have the journal entry recorded. Source document lende I am converting it into transaction, and the transaction I will record it here. This is the recording. Inga hit aachunale ennoda balance sheet P&L la variyum idu it will come. That is the logic. Ledger folio, debit and credit. Okay, now first before we going further into this, before please close your notebooks, everybody please close, please. Okay, now journal entry. Before we going into the subject, journal entry, what is this journal entry? What is this journal entry now? Journal entry is recording transactions, we understood, in a chronological order in a systematic manner. So what is journal entry? Journal entry na onnum illappa, I am recording a transaction in the date wise
chronological orderனா date wise. ஃபர்ஸ்ட் 24th போட்டுட்டு 23rd போடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் 23rd, அப்புறம் 24th, அப்புறம் 25th. ஜேர்னல்னா என்ன, நீ டைரி எழுதுவ தெரியுமா, சில பேருக்கு டைரி எழுதுகிற ஹேபிட்ஸ்லாம் இருக்கும். அன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த டேட்டில் எழுதுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இது. அது நீ வேர்ட்ஸு டெக்ஸ்ட்டில் நீ வந்து எழுதுகிற இதை வந்து how you are doing using a journal entry you are recording. So journal entry means recording transactions in a chronological order in a systematic manner. Systematic manner na enna, I will cover. First understand why I am putting the date. Why I am putting date? Because journal entry is recorded in a chronological order and this is the entry. இது தான் நம்ம மொத்த சப்ஜெக்ட். இந்த salary account debit to cash எப்படி வந்ததுன்றது தான் நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி குட்டி குட்டி லெஃப்ட் ரைட் எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்டில் டீல் பண்ணலாமா? லெட்ஜர் ஃபோலியோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஆஃப்டர் யூ recording the journal entry, this will be going to which? Going to accounting process wise. First என்ன, source document, second transaction, third journal, fourth ledger. இந்த journal next எங்கே போய் உட்கார போகுது? எக்கச்சக்க லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். ரிலையன்ஸ் கம்பெனிலலாம் 1 lakh லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். 1 lakh லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 1 lakh லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸும் 1 lakh பேஜஸில் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு salary to cashனா இந்த salary அக்கௌண்ட் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அதுக்காக தான் salary எல்லாம் நான் வந்து 96,500th பேஜில் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு இங்கே நான் நோட் பண்ணிப்பேன். 96,500th பேஜ் இல்லை, கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா, 9th பேஜ் சிம்பிளாக வச்சுக்கோ. 9th பேஜில் சேலரி இருக்குது. ஸோ இதை நீ 9th பேஜில் இருக்கிற லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போன்றதுக்கான இண்டிகேஷன், பேஜ் நம்பர் ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த லெட்ஜர் ஃபோலியோ. அமௌண்ட்டில் வந்து அமௌண்ட்டு சேம் அமௌண்ட். புரியுதா? எவ்ரிபடி கிளியர் அப் டு திஸ்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் டில் நவ்? ஆல் கிளியர்னா என்ன பண்ணோம்? Listen. Okay. So salary account debit to cash 50,000. First thing I covered date. Yes or no? Folio I covered. Amount வந்து debitல ஒன்று creditல ஒன்று, அதையும் நம்ம வந்து amount தான், whatever amount they are giving you will record it here. That is not a big deal. Now coming to this salary account DR to cash. எதுக்கு சார் இந்த DR? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ் ஆர் நோ? எதுக்கு சார் இந்த கேப்பு? நீ என்ட்ரி பார்க்கும்போது salary account debit டூன்னு இங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம், இங்கேருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டோம். கரெக்டாக சைடு விட்டு டூன்னு ஆரம்பிக்கிறோம். கரெக்ட். எதுக்கு சார் அந்த கேப்பு? எனிபடி ஹேட் தட் டவுட்டு? ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன, காலங்காலமாக வருது தவிர இட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி திங் டு ஹாவ். சார் இதையே நான் சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட்னு போடாமல் சேலரி அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடலாமா? எஸ், போடலாம். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இது எல்லாமே பரம்பரையாக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால வி ஆர் ஃபாலோயிங். ஐடியலி இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி ரெலவன்ஸ். இதனால என்னோட லெஜர் போஸ்டிங் பாதிக்க போகுதா? இல்லை. இதனால என் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இம்பேக்ட் ஆக போகுதா? இல்லை. இதனால என்னோட பிஎன்எல்ஓ பேலன்ஸ் ஷீட் நம்பர்ஸும் மாறப்போகுதா? இந்த 2 போடாததுனால என்னோட பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்பர் மாறப்போகுதுன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா த பர்பஸ் ஆஃப் ஐ போஸ்டிங் என்ட்ரி என்ன? why I am posting journal entry? In order to identify P&L and balance sheet. Whether I not putting this 2 will impact my P&L balance or balance sheet balance? No. So it is not at all relevant. Then why I am doing na? Because they are asked you to do. அது பரம்பரையா ஒரு பாரம்பரியமா வருது அப்படின்றதுனால தான் we are posting இந்த கேப், இந்த 2, இந்த டெபிட் எல்லாமே. புரியுதா? வர ஓகே. இதையே டெபிட்டில் நான் அமௌண்ட் போட்டாலே போதும், இந்த டெபிட்ன்றது கூட தேவை இல்லை. டெபிட்டில் நான் அமௌண்ட்டை போட்டுட்டேன் அப்படி, அமௌண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அக்கௌண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், date is important. That is what I am trying to say. Only 3 things are important. What? Amount is important, date is important, account is important. Amount is important, date is important, account is
important. Everybody clear? இந்த debit அப்படின்னு எதுக்கு போடுற? நீ debitல debit amount போட்டாலே அது debit தானே. நான் எதுக்கு debitனு அதை சொல்லணும்? இப்போ நான் debitல ஒரு amount நான் போட்டுட்டாலே that means that it is a debiting. I am debiting salary account 50,000. Why I need to give DR? It is just a following. We are following the conventions which are there in the previous time. But academically, sir, நான் இப்படி போட்டா இது கரெக்டா அப்படின்னா logically correct, academically it is not correct. You have to follow the before. Sir, நான் இப்படி போடுறேன் சார், cash account, salary account. Whether this is correct? 100% correct. ஏன்னா what is date is important. 23/4. Date is important. Account is important. கரெக்டாக டெபிட்டில் தானே போட்டிருக்கேன் சேலரி, இது கிரெடிட்டில் தானே போட்டிருக்கேன். இப்படியும் போடலாம், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உனக்கு இருக்கணும். புரியுதா? இந்த டூவு பை அந்த டெட்டாரு அதெல்லாமே எதுக்காக? இதெல்லாம் ஃபாலோயிங்காக இருக்குன்றதுனால வி ஆர் ஃபாலோயிங்கே தவிர அக்கௌண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், டேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அமௌண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரிபடி கிளியர்? இதே இங்கே சார் ஃபஸ்ட்டுக்கு தான் நான் டெபிட்டை போடுவேன், செகண்டுக்கு நான் கிரெடிட்டில் போடுறேன் அப்படின்னா தப்பு. சேலரியில் தான் டெபிட் அமௌண்ட் வரணும், கேஷில் தான் கிரெடிட் அமௌண்ட் வரணும். அதை நீ மாற்றக்கூடாது. பட் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து சேலரின்னு போடலாம், ஃபஸ்ட் லைன் வந்து கேஷ்னு போடலாம், செகண்ட் லைன் சேலரியாக கூட போடலாம். கேப் விட தேவையில்லை, இங்கே டெபிட்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எவ்ரிபடி கிளியர்? எவ்ரிபடி கிளியர்? How many of you having any doubts here? Wait. இதுவரையும் everybody clear? Everybody clear? Online clear ma? Yes. Now. Yes, sir. Good question. உன் பேர் என்னமா? Harini is asking, sir, narration important இல்லையா? 100% it is important. 100% it is very important. Account is important, date is important, amount is important, narration is very important. Why sir very important? தெரியாதவன் தப்பா என்ட்ரி போட்டா அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு அது என்ன டிரான்சாக்ஷன் தெரியணும்ல. I will be having crores of transactions happening, crores of bills happening. அது எல்லாத்தையும் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், ரெக்கார்ட் பண்ணி ஜேர்னல்னு கொண்டு வரேன். சப்போஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேலரி டு கேஷ்னு பதிலாக நான் கேஷ் டு ரெண்ட்டுன்னு மாற்றுறேன், கீழே நரேஷன் என்ன போடுறேன், சேலரிஸ் பெய்டு இன் கேஷ்ன்னு நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ என்ன ஆகும், ஐ ஆம் ஹேவிங் அண்ட் வே டு ஐடென்டிஃபை. இப்போது ஆடிட் பண்ணும்போது சேலரிஸ் பெய்டு இன் கேஷ்ன்னு இருக்குது, ஐயோ இது சேலரி தான் யூஸ் பண்ணணும், தெரியாமல் ரெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை ஐ ஹாவ் டு ரெக்டிஃபைன்னு யூ கேன் ரெக்டிஃபை இட். இப்போ நரேஷன் இல்லைன்னா வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் டிரான்சாக்ஷனே உனக்கு தெரியாது. ஐடென்டிஃபைங் திஸ் டிரான்சாக்ஷன் இட் செல்ஃப் வில் பிகம் அ பிக் டாஸ்க். இது எந்த டிரான்சாக்ஷனுக்காக இது போட்டதுன்னே உனக்கு தெரியாது. புரியுதா? இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ்ன்னு நீ பார்க்குறல, அந்த எரர்ஸ், அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ்ன்றது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க, எரர் இருக்குன்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க? only with the help of narration. Narration is also important. Everybody clear? Everybody up to this clear? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்கு. என்ன? இந்த டெபிட்ன்றது டெட்டாரா டெபிட்டா சார்? டெட்டாரா டெபிட்டா? Debtor is a person who needs to give you money. Debtor is a person who needs to give you money. Debtorன்றது என்னது? ஒரு person. ஒரு person. It is debit. It is not debtor. ஸ்கூலில் வந்து டெட்டார்னு படிச்சிங்களே, அது ஃபஸ்ட்டு குப்பையில் தூக்கி போடுங்க. கேட்கும் போதே நாராசமாக இருக்குது. டெட்டார் இஸ் அ பர்சன் ஃப்ரம் ஹூம் யூ நீட் டு ரிசீவ் மணி. திஸ் இஸ் நாட் டெட்டார், திஸ் இஸ் டெபிட். எவ்ரிபடி கிளியர்? புரியுதா? டெட்டார் இஸ் அ பர்சன் ஃப்ரம் ஹூம். அவன் எதுக்குடா இங்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் டெட்டார் இல்லைப்பா, அது பேர் டெபிட். இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வாட்? டெபிட். புரியுதா? ஆன்லைன் எவ்ரி ஒன் கிளியர்? ஸோ academically you have to you have to record the entry as usual. First என்ன? date, everybody respond, particulars, LF, debit and credit. 23/4 salaries account debit to cash,
salaries paid in cash. LF is 9th page la you can identify what is the amount. 50,000. 50,000 புரியுதா? இதுல எது important? Date is important, account used is important, amount is important. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டே கிடையாதுன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ ஷுட் ஹேவ். புரியுதா? திஸ் இஸ் டேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், narration is account is important, amount is important, narration is important, others எல்லாமே not at all important. இந்த LF not at all important. சிஸ்டம்ல வந்துருச்சு. இப்போ நீ டக்குன்னு நீ வந்து ஜேர்னல் தட்டினாலே இமீடியட்டாக லெஜருக்கு போயிடும். இது வந்து அந்த காலத்தில் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க பேப்பராக வச்சுட்டு இருக்கும்போது யூஸ் ஆச்சே தவிர இப்போ இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி ரெலவென்ஸ். பட் LF இஸ், தட்ஸ் த ரீசன் வை ஐம் சேயிங் LF இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? LF and all not at all important. In the 2 is not important. In the debit is also not important. What is important? Account is important, debit and credit amounts are important. Other than that, narration is important and date is important. Everybody till now clear? Yes? Super. Good. Online clear? Yes, okay. எதில் நம்ம காப்பி பண்ணோம்? ஜேர்னல். ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு காப்பி பண்ண, ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டை காப்பி பண்ண, அதுக்கப்புறம் இதை காப்பி பண்ணிக்கோ. ஓகே, இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் ரெக்கார்டிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் க்ரோனாலாஜிக்கல். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ரைட் இட், அக்கௌண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், டேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதை எழுதுருமாண்ணா? நீயே எழுதிப்பியா? சூப்பர், குட். எஸ்மா. Being what is the transaction you write? If you want to write, you write you will write it as being salaries paid. ஓகே, பீயிங்னு யூஸ் பண்ணுறீங்களா? அவங்க என்ன நரேஷனில் எது இம்பார்ட்டன்ட்னா வாட் இஸ் த க்ரக்ஸ். இந்த பீயிங் இல்லாததுனால அந்த நரேஷனோட நேச்சர் மாறப்போதா? வெயிட் no. So this is more than enough. If you want to write being is also not a problem, you can write it. ஓகே, ஆனால் பீயிங் எல்லாம் தேவையில்லைப்பா. அங்கே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருப்பான், உனக்கு கொஷினில் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்கான்ல, அதை அப்படியே எழுதினாலே போதும். பீயிங் சேலரிஸ் பெய்டுலாம் வேணாம். அங்கே சேலரிஸ் பெய்டுன்னு கேஷ்னு கொடுத்தானா அதுக்காக இந்த என்ட்ரின்னு சொல்கிறதுக்கு நரேஷன் கொடுத்தா போதும். இந்த பீயிங் ஹியூமன் அதெல்லாம் வேணாமா? ஓகே, மேலே சாரி கோச்சிக்காது. ஆனால் நல்லா டியூன் பண்ணியிருக்காங்கடா 11th 12th. பீயிங்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்லாமா சொன்னாங்க ஒரு சில பேர். ஆமாவா? ஓ, let me know once completed.
Clear? Shall we proceed? Now, whatever I have discussed till now, சும்மா ஒரு reference தான். Science student, don't get afraid. It's just a reference. I am coming back to our first discussion. What? Journal. நான் இதுவரையும் தான் இப்போ கவர் பண்ணியிருக்கேன். புரியுதா? இது ரெஃபரன்ஸ்க்காக, உனக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரினா என்ன, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாக்காக தான் ஐ வாஸ் கவரிங் தி டேக்கிங் த மாடல் என்ட்ரி. நவ் கம் ஹியர். Journal is a notebook where journal entries are recorded, and process of recording this is called as what? Journalizing. Then what? Journal entry is recording transactions in a chronological order in a systematic manner. Idhula edha doubt iruka? Okay, what is chronological order? Date wise I will record. Apra edho onnu irukla, systematic. அது என்ன சார் சிஸ்டமேட்டிக் மேனர்? பேரே பயங்கரமாக இருக்கே, சிஸ்டமேட்டிக் மேனர். ஷெல் வி டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக் மேனர்? பிஃபோர் தட் ஜேர்னல் என்ட்ரி தான்ப்பா கேட். ஒரு வீட்டோட கேட் என்ன? ஜேர்னல் என்ட்ரி. இப்போ நீ சிஏ இன்ஸ்டியூட்டுக்குள்ளே என்ட்ராயிட்டு சிஏவா வெளில வர, என்ட்ராகும்போது அது பேர் என்ன? என்ட்ரி கேட்டு. வெளில வரும்போது என்ன? எக்ஸிட் கேட். அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங்கும் ஒரு பில்டிங்காக நினச்சிக்கோ. என்ட்ரி கேட் என்ன? ஜேர்னல் என்ட்ரி. எக்ஸிட் கேட் என்ன? பிஎன்எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். பிஎன்எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போத். கிளியர்? என்ட்ரி கேட் இஸ் வாட்? ஜேர்னல் என்ட்ரி. எக்ஸிட் கேட்? எவ்ரிபடி கிளியர்? எந்த என்ட்ரியாக இருந்தாலும் கேட் வழியாக தான் போகணும், எகிரி குதிச்சு போக முடியாது. நீ ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரிஸாக எடுத்துக்கோ, அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸாக எடுத்துக்கோ, ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரிஸாக எடுத்துக்கோ, க்ளோசிங் என்ட்ரிஸாக எடுத்துக்கோ, ஜேர்னல் என்ட்ரிஸாக எடுத்துக்கோ, வாட் எவர் மே பி தட் என்ட்ரி, இட் ஷுட் பி ரெக்கார்டட் இன் தி ஜேர்னல். எவ்ரிபடி கிளியர்? ஜேர்னலில் தான் குட் ஜேர்னலில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகணும். வெளியே வரும்போது பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் பிஎன்எல்ல வெளியே வரும். எவ்ரிபடி கிளியர் அப் டு திஸ்? ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் தி என்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங் நடக்காது. ரெக்கார்ட் பண்ணதை நான் கிளாசிஃபை பண்ணுவேன், சம்மரைஸ் பண்ணுவேன். பிஎன்எல் இது பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்னு தான் சொல்லுவேனே தவிர நோ ரெக்கார்டிங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். இங்கேருந்து அங்கே தூக்கி போடுவேன், அங்கேருந்து இங்கே தூக்கி போடுவேன், அங்கேருந்து டோட்டல் பண்ணுவேன், அங்கேருந்து இதை பிஎன்எலுக்கு அனுப்புவேன், இங்கேருந்து இங்கே அசட்டுக்கு அனுப்புவேனே தவிர நோவர் ரெக்கார்டிங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆஃப்டர் ஜேர்னல் என்ட்ரி. நீ ஜேர்னல் என்ட்ரி கரெக்டாக போட்டுட்ட அப்படின்னா பிஎன்எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் 90% சான்சஸ் இட் வில் பி கரெக்ட். அண்ட் வித்தவுட் யூ மேக்கிங் எனி போஸ்டிங் எரர்ஸ் பண்ணாமல் இருந்துட்டேன்னா யூ வில் கெட் பிஎன்எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட், யுவர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வில் மேட்ச். ஜேர்னல் என்ட்ரி தப்பாக போட்டால் எவ்ரி திங் வில் கொலாப்ஸ். புரியுதா? எவ்ரிபடி கிளியர் அப் டு திஸ்? ஷல் ஐ ப்ரொசீட்? வாட் இஸ் திஸ் சிஸ்டமேட்டிக் மேனர்? சிஸ்டமேட்டிக் மேனர் இஸ் நத்திங் பட் double entry system. We are recording journal based on double entry system. This will be otherwise called as dual aspect concept. Clear? Concept na enna? Concept na it's an idea which is agreed by everybody. In accounting, dual aspect concept is an idea agreed by everyone. So all the transactions will be recorded as a journal based on dual aspect concept. If all transactions you are recording it in a journal based on dual aspect concept, you will get the P&L and balance sheet. Everybody clear? இப்போ புரியுதா? டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட், ரெண்டு கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோம் சாப்டர் 1. டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் இது ஃபஸ்ட்டு. முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட். அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லேயே நம்ம படிச்சிருவோம் கான்செப்டை. இதுக்குன்னு ஒரு சாப்டர் வாட் இஸ் டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னா உனக்கு புரியாது. இது எதுக்காக படிக்கிறோன்னே தெரிஞ்சுக்கும் போது 10 கான்செப்ட் முடிஞ்சிடும் உனக்கு. ஓ இதுதான் இந்த கான்செப்டா, அதுதான் இந்த கான்செப்டா, இதுதான் கான்செப்டுவலாக படிக்கிறது. புரியுதா? கான்செப்ட்ஸ் ஆர் conventions which we are using, ideas which is we are accepting it and we are using it for my accounting entry. Dual aspect concept I am using it because this is an accepted idea. So நீ accounting entry accountancy ல journal entry போடுறது எல்லாமே எந்த பேசிஸ்ல?
dual aspect concept basisல சார் வேற ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் இருக்கலாமா சார்னா தாராளமாக இருக்கலாம். பட் ஈஸியர் வே டு கெட் அண்ட் யூனிவர்சலி அக்செப்டட் வே இஸ் வாட் dual aspect concept. சார் யார் சார் இதை கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா லூகா பேசியோலி. லூகா பேசியோலின்ற ஒரு பர்சன் தான் இந்த டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கார். புரியுதா? அவர் கொடுத்த ஐடியா தான் நம்ம we are using it to record the transactions. Everybody clear up to this? Clear? Now what they are saying is there are n number of ways to identify P&L and balance sheet. எக்கச்சக்கவே இருக்கும். ஆனால் லூகா பேஷியோலி கொடுத்த டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் படி நீ P&L அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னா யூ வில் கெட் தி ரைட் நம்பர் ஈஸிலி. நீ கஷ்டப்பட்டு தப்பான நம்பர் வரத்துக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, கஷ்டப்பட்டு கரெக்டான நம்பர்ஸ் வரத்துக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. பட் லூகா பேஷியோலிஸ் டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் வித் minimum efforts you will get the right P&L and balance sheet. புரியுதா? He is called as father of accountancy. He is called as what? Father of accountancy. Okay, இந்த dual aspect concepts நம்ம இந்தியால மட்டும் தான் ஃபாலோட் ஆனா நோ கண்ணா, நோ. எவ்ரிவேர் யூனிவர்சல் அப்ளிகேஷன், யூனிவர்சல் அப்ளிகேஷன். நீ யூஏஇக்கு போனாலும் dual aspect concept தான், யூஎஸ்ஏ போனாலும் dual aspect concept தான், யூகே போனாலும் dual aspect concept தான். எவ்ரிவேர் நீ எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் சரி, உலகத்தில் எந்த மூல முடுக்குக்கு போய் நீ அக்கௌண்டிங் பண்ண போறேன்னாலும் this dual aspect concept is only used. Everybody clear? Everybody clear? பில்டப் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, என்னடா dual aspect concept அதை சொல்றா அப்படின்னு சொல்றது என் காதில் ஹெவியாக கேட்குது. வாட் இஸ் dual aspect concept? Every debit should have equal credit and vice versa. vice versa னா என்ன? ஒரு டெபிட்டுக்கு ஒரு கிரெடிட்டு, ஒரு கிரெடிட்டுக்கு ஒரு டெபிட்டு. சார் ரெண்டு டெபிட் ஒரு கிரெடிட் பாசிபிளா? எஸ் பாசிபிள். அமௌண்ட் இஸ் ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட், நம்பர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். அது நான் வந்து சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், டோன்ட் வரி. அக்கௌண்டிங் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது யூ வில் நோ, 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி டெபிட் அமௌண்ட், ஃபார் எவ்ரி டெபிட் அமௌண்ட் தேர் ஷுட் பி an equal credit amount is what is dual aspect concept. Understanding? Understand பண்ணா என்ன பண்ணணும்? டேய் 100 வாட்டி சொல்லிட்டேன்டா. ஆன்லைன் ஆன்லைன் கிளியர்? எஸ் எஸ் மா. சூப்பர் சூப்பர். எவ்ரி டெபிட், எனி டவுட்ஸ்? Shall I proceed? Super ma. Every debit should have equal credit. Debit amount should have an equal credit amount and vice versa. இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலெலாம் புக்கில் இருக்குமான்னு டவுட்டு தான்ப்பா. இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஐ எம் டூயிங் அ ரெஃப்ரெஷ், உங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ் மாதிரி கொடுக்குறேன். ஜேர்னல் என்ட்ரிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் உங்கள் புக்கில். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஐ எம் பிரேக்கிங் இட். புரியுதில்ல? இவ்வளோ டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது உங்களோட பேசிக்ஸ்க்காக. Please understand and respond. Okay, for every debit there should be an equal credit. இதுதான் கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே சார் நீ என்ன சொல்கிற? ஜேர்னல் என்ட்ரி போடணுன்ற, ஜேர்னல் என்ட்ரி ரெக்கார்ட் பண்ணணுன்ற. ஜேர்னல் என்ட்ரி ஷுட் பி ரெக்கார்டட் யூஸிங் அ dual aspect concept. dual aspect conceptல என்ன சொல்கிறான்? எவ்ரி டெபிட் ஷுட் ஹாவ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப்செட்டிங் கிரெடிட் அப்படின்றான். முதல்ல டெட்டார்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். a person to whom I need to I will get money from அப்படின்னா டெட்டார். ஃபஸ்ட்டு டெபிட்னா என்ன, கிரெடிட்னா என்ன? மொதல் அதை சொல்கிறா, அதை சொல்லாமல் என்னென்னவோ பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறது எனக்கு கேட்குது. வாட் இஸ் டெபிட், வாட் இஸ் கிரெடிட்? டெபிட்டுக்கும் கிரெடிட்டுக்கும் அர்த்தமே இல்லை. டெபிட்டுக்கும் கிரெடிட்டுக்கும் there is no meaning. It is just debit creditனு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறானே தவிர டெபிட்டுக்கும் கிரெடிட்டுக்கும் மீனிங் கிடையாது. சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு புக்கில் நீ டெபிட்டுக்கு கிரெடிட்டுக்கு மீனிங் கொடுத்தான் அப்படின்னா அவன் புருடா உருட்டுறான் அப்படின்னு அர்த்தம். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டுக்கு மீனிங்கே கிடையாது. மீனிங்கே கிடையாதுன்னா உங்களுக்கு புரியாதுன்றதுனால ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயப்படாத, இது வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டுன்னு இருக்குது. இதில் லெஃப்ட் சைடு டெபிட்னும் ரைட் சைடு கிரெடிட்னும் போடுவோம். அதனால அந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கான், லெஃப்ட் சைடு இஸ் டெபிட் சைடு, ரைட் சைடு இஸ் கிரெடிட் சைடுன்னு ஒருத்தன் போட்டிருக்கான். இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு இஸ் டெபிட்டு, ரைட் சைடு இஸ் கிரெடிட்னு சொல்லியிருக்கான். புரியுதா? ஏன் எதுவுமே மீனிங் இல்லைன்னா நான் கொடுக்குறதாண்டா மீனிங்னு அவன் போட்டான். ஸோ பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்
there is no meaning for debit and credit. You can understand left side as debit, you can understand right side of credit. இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் ஃபர்ஸ்ட் லைன் டெபிட் செகண்ட் லைன் கிரெடிட்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா நம்ம அகாடமிக்கலி தானே நம்ம பண்ண போகிறோம், அகாடமிக்கலி ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ, ஈவன் தோ திஸ் இஸ் நாட் ரெலவென்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ திஸ் வே. அதனால வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வித் டெபிட்னு போடுறல அதுதான் டெபிட், செகண்ட் லைன் வித் கேஷ் டூன்னு போட்டு ஒன்று போடுறல அது கிரெடிட். புரியுதா? அவன் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு சொல்கிறான், நான் சொல்கிறது ஓரளவுக்கு லாஜிக்கலாவது இருக்குது. கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் லைனை டெபிட்னு வச்சுக்கோ, செகண்ட் லைனை கிரெடிட்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? Clap. Shall I proceed further? Shall I proceed? Now, what Luca Pacioli is saying, what? நான் சொல்ல இதெல்லாம் இப்போ நான் யாரு? லூகா பேஷியோலி. நான் என்ன சொல்கிறேன்? For every debit, there is a equal credit. அந்த ஸ்லாங்கில் பேசணும்ல. For every debit, there should be a equal credit or vice versa. புரியுதா? அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்? ஒரு டிரான்சாக்ஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணு. There is a source document. From that source document, there is a transaction. From that transaction, you need to identify the journal entry and you have to record it. Everybody understanding? Now, how to identify it என்றதுக்கு தான் dual aspect concepts, etc. So, what Luca Pacioli is saying, அதை I can divide it into two. One, identify two aspects. Very important பா, இதான்ப்பா உயிர். உன்னோட மொத்த லைஃபுக்கும் அக்கௌண்டன்சியில் உன் லைஃப் இருக்க போகுது அப்படின்னா இதுதான் உயிர். இப்போ நான் சொல்கிறது தான் உயிர், தயவு செஞ்சு கவனி. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். வாட் லூகா பேஷியோலி இஸ் சேயிங் இஸ், ஐம் வெரி ஹாப்பி ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஸோ மெனி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் டுடே. யூ மே பி பிகமிங் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஆனால் போட்ட வெதை என்னோட அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் ஐ எம் ஃபீலிங். அந்த ஹாப்பினஸோட நான் கொடுக்கும்போது நீயும் ஹாப்பியாக படி. இதுதான் நம்ம லைஃபையே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்டிங் திங். புரியுதா? ஐடென்டிஃபை டூ ஆஸ்பெக்ட். ஆஃப்டர் யூ ஐடென்டிஃபைங் தி டூ ஆஸ்பெக்ட், ஐடென்டிஃபை வாட் டு பி டெபிட்டட், வாட் டு பி credited. நான் யாரு? லூகா பேஷியோலி ஆகிய நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, in a transaction identify two aspects. After you identifying two aspects, identify what to be debited and what to be credited. If you understand this, journal entry is over, journal chapter is over. Clear? Okay? And what Luca Pacioli இன்னொன்று ஒன்று சொல்கிறோம். இது ஃபஸ்ட்டு புரியுதா? How many of you understood this? Shall I move further? 50-50, let's share it. 50-50, let's share it. Identify two aspects. Second என்ன? Identify what to be debited and credited. Identify two aspects. It is your responsibility. What to be debited or credited, I will help you through golden rules of accounting. How many of you understood? இப்போ புரியுதா எதுக்காக கோல்டன் ரூல்ஸ் படிச்ச அப்படின்னு? இவ்வளோ கதை இருக்குது பின்னாடி. இத்தனை பேக் ஸ்டோரிக்கு அப்புறம் தான் இங்கே வர ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிச்சிருப்பேன் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்னு. ஸோ வாட் லூகா பேஷியோலி இஸ் சேயிங் இஸ், first identify two aspects. After you identifying the two aspects, you can use my golden rules of accounting. With that you will satisfy this condition of accounting. அதாவது dual aspect concepts நீ அச்சீவ் பண்ணிடுவ. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? செகண்ட் எது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? Luca Pacioli already given the to say which to be debited, which to be credited.
ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறது என்னோட கடமை. ஆஃப்டர் ஐ ஐடென்டிஃபைங் டூ ஆஸ்பெக்ட், what to be debited, what to be credited, I will help you through golden rules of accounting. புரியுதா? Everybody online clear? Yes, sir. Okay, now listen, now how, super ma, super. Now identify two aspects, then I will tell you what to be debited and what to be credited. Now there is first, shall we proceed pa? Shall we proceed? Starting first journal entry, ana adu already na cover பண்ணிட்டேன். Salaries paid in cash 20,000. ஏ அந்த டேட் அதெல்லாம் நான் போட மாட்டேன்ப்பா, டைரெக்டாக என்ட்ரியை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஓகேவா? salaries paid in cash 20,000. What is the journal entry? What is the journal entry? Salaries account debit to. அப்போ இவன் என்ன சொல்றான்னா, in this transaction there are two aspects. One aspect is salaries and cash, which you identified. Based on your 11th standard understanding, you know what to be debited, you know what to be credited. Everybody clear? Science students, பயப்படாத, அப்படியே என்னோடயே வா. So salaries paid in cash க்கு salaries account debit to cash account னு I know. How? First I identified salaries and cash. இப்போ நீ இங்க பார்த்தேன்னா identify two aspectா, நீ எப்படி இந்த என்ட்ரியை போட்ட? ஒரு ஜஸ்ட் நீ ரீலுக் பண்ணிப்பார். 11th students ரீலுக் பண்ணிப்பார். salaries paid in cash is the transaction. You are posting the entry salaries account debit to cash account. Clear? Now how you posted this entry? First you identify two aspect. What aspect? Salaries account cash account you identified with golden rules of accounting, which I will discuss in next some time. Using that you identified salaries account debit to cash account. Everybody clear? Everybody clear? Done? Okay, now salaries account debit to cash account அப்படினு தெரியுது. For the purpose of science student, I will cover what is the golden rules of accounting. First I will cover what is golden rules of accounting. Can you help me? 11th and 12th, இங்க debit, இங்க credit. First என்ன? Personal account. What to be debited? Debit the receiver, credit the giver. Okay, next. Real account la enna? What comes in. அப்புறம் what goes out. Clear? அப்புறம் nominal account. Nominal account la enna? Expenses, losses. Good. Incomes, gains. Very good ma. So this is the golden rules of accounting. Golden rules of accounting I will cover it for now, for the purpose of, because they also should know the taste of it, right? Nominal account la enna solrana, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. Real account la ellame asset ellame real account la varuma. Income and expenses எல்லாமே nominal accountல வரும். இப்போதைக்கு இது டீடைலா கவர் பண்றேன் for science students. Asset, real account is nothing but asset அப்படி வெச்சுக்கோ. Nominal accountsனா income and expense, அதை தான் நான் nominalனு கூப்பிடுறேன். asset எல்லாத்தையும் நான் real account அப்படின்னு கூப்பிடுறேன். ஒரு asset, what if it is coming in, I need to debit. If asset is going out, I need to credit. அதே மாதிரி nominal account, income and expense, expense இருந்தா I will debit, income இருந்தா I will credit. How many of you understood this? Now wait, அப்படியே வா. இப்போ இந்த salaries account to cash account ரெண்டு aspect நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். ஒன்னு என்ன? salary, இன்னொன்னு என்ன? cash. salaryன்றது என்னது? செலவு, expense. I know it is an expense. What is cash? asset. பார்த்தோம்லடா, asset. It is a asset. Salary is an expense, cash is an asset. Salary is a expense account. Expense na, by golden rules of accounting, what I should do? Debit. That is the reason why I am debiting salary. Cash is a asset. Cash நீ salary pay பண்ணப்போ cash என்ன ஆகுது?
வெளிய போகுது. So cash is a credit. That's the reason of this entry. How many of you understood? புரியுதா? Everyone clear? Salaries account debit to cash account. Why I am saying this is because I have identified two aspects. One is salary, another is cash, and with the help of golden rules of accounting, I have understood that salaries account debit to cash account is the entry to be posted. Clear? Shall I proceed further? இதுவரையும் உனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பில்டப்பா இனிமேலேருந்து யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்கப்புறம் தான் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். ஷல் ஐ ப்ரொசீட்? லிசன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசன் மா, ப்ளீஸ் டோன்ட் ரைட், ப்ளீஸ் டோன்ட் ரைட். வெயிட். salary is paid in cash 20,000. Now you identify two aspects. What? சார் ஒன் டவுட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஆனால் நானே என்ன கேட்டுக்கிறேன். salary பெய்டு இன்னு கேஷு. ஐ எம் யூஸிங் salary அண்ட் கேஷு. வை ஐ எம் நாட் யூஸிங் பெய்டு இன்னு? டவுட் வருதா இல்லையா? பெய்டு அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடலாம்ல? போடலாமா இல்லையா? டோன்ட் திங்க் இது. I am asking you as a science student. Paid nu irukku, innu nu irukku. Why I am using only cash salary? How many of you are having this doubt? இது நியாயமான டவுட்டா? ஜென்ரலா டோன்ட் சி. உங்க 11th வந்து தயவு செஞ்சு அங்கே வச்சுட்டு வாங்கம்மா, நீயும் டீச்சரும். salaries paid in cash. salaries paid in cashல salaries and cash மட்டும் I am using. Why I am not using paid in? யாருக்கா டவுட் வந்ததா? அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணணுமா? ஷல் ஐ எக்ஸ்பிளைன் வை? திஸ் ஒன்லி வில் ஹெல்ப் யூ டு சால்வ் எனி டைப் ஆஃப் ஜேர்னல். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாததுனால தான் உனக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷனை கொடுத்தா ஜேர்னல் போடுறதுக்கு நீ கஷ்டப்படுற. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு அப்படின்னா யூ வில் போஸ்ட் எனி ரெக்கார்ட் எனி ஜேர்னல் என்ட்ரி. நவ் த டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் யூ ஆர் செலக்டிங், which is my responsibility. Correct? Which is my responsibility. Two aspects shall be asset, liability, income or expense. Huh? Wait. Two aspects which I am going to Gavani, two aspects which I am going to identify should be either an asset or liability, either an income or expense. இதை தாண்டி வேற எதுவும் வரக்கூடாது. பெய்டு என்னது? எதுவுமே கிடையாது, அதனால தான் அது வரல. இன்னு எதுவும் கிடையாது, அதனால வரல. salaries it is an expense, so it came. cash is an asset, so it came. Everybody clear? So why is our only aspects should be asset, liability, income and expense? What I told before, entry gate, exit gate, whatever you put will come out. Whatever you are recording is going to come out. I know what needs to come out. What? Assets, liability, income and expense. So what I put should also be asset, liability, income and expense. புரியுதா? நீ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எல்லாமே அசட்டாக இருக்கும், லைபிலிட்டியாக இருக்கும், இன்கமாக இருக்கும், எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் பிஎன்எல்லும் எது வரப்போகுது? இன்கமோ எக்ஸ்பென்ஸோ அசட்டோ லைபிலிட்டியோ தான் வரப்போகுது. அதை தாண்டி வேறு எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை. ஸோ அது வரப்போகிறது இல்லைன்னா வாட் எவர் ஐ நீட் டு புட் ஷுட் ஆல்சோ பி அசட், லைபிலிட்டி, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? ஆன்லைன்? So why? Super. Super. So while identifying the two aspects, that aspect should be asset or liability or income or expense. That is the reason why salary is paid in cash. I am not using paid and in, I am using salaries and cash. இதுதான் first level of understanding ma, core. இதுக்கப்புறம் அப்படியே I will step by step I will add it. புரியுதா? Everybody clear up to this? Everybody? Science students clear? Now shall we proceed with golden rules of accounting? Shall we proceed? Okay. Now before that please copy. எதுல இருந்து கவர் பண்ணுமா? Systematic manner. Please copy. Online please copy.
ஒரு 10 மினிட்ஸ் இந்த கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் ப்ராப்ளம் இல்லையா உங்களுக்கு? இல்லைல்ல, ப்ராப்ளம்லாம் இல்லைல்ல? யாருக்கா ப்ராப்ளமா? ப்ராப்ளம்னா கஷ்டப்படு, வேறு வழி இல்லை. அதுதான் சொல்ல போகிறேன், வேறு என்ன சொல்ல போகிறேன்? 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் இந்த கிளாஸ். ஓகே, ஏன்னா ஒரு கவர் பண்ணேன்னா உங்களுக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, வி அண்டர்ஸ்டுட். யாரெல்லாம் சாப்பிடல? நானும் சாப்பிடல, கவலைப்படாது. ஐ எம் ஆல்சோ வித் யூ. காப்பி இட். காப்பி இட்ரா என்ன? நோ சாரா. காப்பி. Shall yeah. Everyone in this room should get minimum 60 pa, as well as online. So minimum 60 in accounts. Okay, 60 to 75. என்ன சார் 60 போதுமாம்லாம் நினைக்காதப்பா. சிஏ ஃபவுண்டேஷன்றது கொஞ்சம் பிக். ஓகே, நீ 60 மார்க் எடுத்துட்டேனாலே எல்லாத்துலேயுமே பாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நீ அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2ல் 60 எடுக்கணும். அப்போ தான் நீ 40-40ல் பாஸ் ஆனால் கூட எஸ்கேப் ஆகலாம். கரெக்டாக 200 எடுக்கணுமா? 400க்கு 200 எடுக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 2 சப்ஜெக்ட்ஸில் யூ ஷுட் கெட் 60+. ஸோ இது வந்து நல்ல ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட். நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த அளவு கிளாஸ்க்கெல்லாம் வந்தேன்னா ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட். ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ். ஓகே, completed? Day completed? Done. புரியுதுலப்பா ஹேண்ட் ரைட்டிங்? இந்த வாரம் முடியும் போது you will know what is journal, you will know what is ledger, you will know what is trial balance, you will know what is subsidiary books. கஷ்டப்பட்டு படித்த சப்சிடரி புக்ஸ் எல்லாம் இனிமேல் லெஃப்ட் ஹேண்டில் டீல் பண்ணுவேன். தம்பி அந்த பக்கம் ஓரமாக போ அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் புக் இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் கம்ப்ளீட் இட். புரியுதா? இவ்வளோ டைம் நான் எடுத்து இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா டக்கு 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 டக்குன்னு மூவோம். இனிமேல் ஸ்பீடு டேய், இனிமேல் அல்லும். எங்கே அந்த பாலாஜி தெரியலையா? காலேஜா? ஓகே ஓகே. ஓ, செமஸ்டர் நடக்குதா இப்போது? ஓ ஓகே. Suppose if by in the semester exam mari if you are missing any classes na class பார்த்துட்டு வாப்பா, அப்புறம் தலையும் புரியாது காலும் புரியாது. Suppose if you are missing any class by unfortunate situations na, before you coming to the next class please go through the class. அந்த கிளாஸே பார்க்காம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து உக்காந்தேன்னா no use. Okay, done? Shall I proceed? முடிச்சிடலாம்ப்பா. Golden rules. Wait. Golden rules of accounting. That is what I am going to cover now. Golden rules of accounting. Why I am studying golden rules of accounting? To pass journal. Innum detailed two aspects I identified. Now I wanted to know what to debit, what to credit. With the help of golden rules of accounting, I will know what to debit, what to credit. Now, two aspects I know. It will be either asset, liability, income, expense. Now, what golden rules of accounting is saying is, if it is a personal account, debit the receiver, credit the giver. Real accounts, what comes in, what goes out. If something is coming in, if asset is coming in, debit the asset. If asset is going out, credit the going out, credit the asset. Nominal account இது வந்து asset ன்னு வெச்சுக்காதப்பா, நான் டீடைலா சொல்றேன். asset இல்ல இது expense and losses. so இதுதான். now nominal account na expenses and losses will be debited, incomes and gains will be credited. Shall we listen everyone? Ma please listen. okay, அப்புறம் எழுதிக்கலாம். now personal account, real account, nominal account. Nominal account is nothing but incomes and expenses. All income, expense, losses, gains will be nominal account. If it is a expense or loss, it should be debited. If it is income or gain, it should be
credited. Income or expense, it should be debited. Expense, incomes or gains, it should be credited. Expense or losses, it should be debited. How many of you clear? First two aspects I identified. One aspect is expense. One aspect is expense நான் identify பண்ணியாச்சுன்னா I need to know what to be, it should be debited or credited. Expenseன்றது ஒரு aspect நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ I should know whether it needs to be debited or credited. Expense இருந்தா it should be debited. Income இருந்தா it should be credited. Everybody clear? Everybody clear? Next I will go to real account. Real account la what are all covered? Real account la what? Inga வந்து incomes and expenses cover ஆயிருக்குல. Real account la cash, property, goods. Cash, property, goods. If you are receiving cash, what you need to do? Why? Debit what comes in. Credit when it is goes out. If you are receiving cash, debit what comes in. If you are paying cash, you have to credit cash. Why? What goes out. Real account. அதே மாதிரி property. If you are purchasing any property, AC is coming in. Debit what comes in, credit what goes out. Clear? If you are purchasing AC, it should be debited. If you are selling AC, it should be credited. Goods, I am purchasing goods. Goods coming in or going out? Goods are coming in. If you are purchasing goods, debit what comes in. If you are selling goods, you should be credited because goods are going out. Credit what goes out. Clear or not? Everybody. Now, personal account. Who are all the people who are covered in persons now? Natural person, artificial person, sorry pa, romba chinnada edana, representative person. Three people. People are covered in person. If you are a person who are receiving, if you are receiving something, you should be debited. If you are paying something, you are the giver. If any person is receiving, that person needs to be debited. If any person is receiving, that person needs to be credited. Purida? For example, purchase of goods by Shaker. Purchase of goods by Shaker. Purchase of goods na inga rendu aspects irukku. I will tell you how to identify that and all. Purchase of goods by Shaker abdina two aspects I will tell you. You need not worry, I will tell you. One is purchase, one is Shaker. Rendu aspect irukku. Purchase is what account? Purchase என்றது goods. Goods தான் நான் purchase என்ற. Goods என்றது what account? Real account. Goods real account. Purchase from Shaker அப்படின்னா goods coming in going out? Goods coming in. Goods is a real account. Goods coming in. So I will debit goods. புரியுதா? From whom you are getting it? Shaker. Shakerக்கு நீ cash pay பண்ணல. You need to pay Shaker. Shaker is a person. As per golden rules, debit the receiver, credit the giver. In this question, who is giving you goods? So Shaker is the giver, so I will credit Shaker. Clear everybody? இதெல்லாம் science student first time 11th repeat audience. இதெல்லாம் நீ 11th லயே கரகண்டு இருப்ப. இது just revision உனக்கு. So purchase of goods by Shaker na there are two accounts involved, goods account and Shaker. Goods is a real account, Shaker is a personal account. What is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. So goods needs to be debited. Shaker is the person who is giving me. Shaker is a personal account, he is the giver, so I am crediting Shaker. Goods account debit to Shaker account is the journal entry. இதுதான் the usage of golden rules of accounting. Everybody clear? Everybody clear? இதுதான்ப்பா core. இதுக்கு மேல தான் நான் ஆட் பண்ண போறேன் ஒரு. ஓகே, ஐ வில் க்ளோஸ் தி கிளாஸ் பிகாஸ் உங்களை பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்கு. நாளைக்கு we will continue with further things and we will close journal chapter in entirety.
யூ வில் சி ஹவு பா நம்மளாட இந்த மாதிரிலாம் ஜேர்னல் போடுறோம் அப்படின்னு உனக்கே ஒரு ஃபீல் வரும். புரியுதா? Clear everybody? Online clear? So what we understood is Luca Pacioli. Listen. Wait, I will give time. Luca Pacioli is saying that there are two aspects in any transaction you take. உனக்கு எந்த transactions கொடுத்தாலும் அதுல ரெண்டு aspect தான்ப்பா இருக்கும் அப்படின்றது யார் சொல்றாரு? லூகா பேஷோலி. சார் 3 4 எல்லாம் இருக்காதா? இல்ல, ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் தான் இருக்கும். அதுல ஒன்னு டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், ஒன்னு கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். நீ ஆஸ்பெக்டை கண்டுபிடி, அது டெபிட்டா கிரெடிட்டான்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு லூகா பேஷியாலி இஸ் சேயிங். ஆஸ்பெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது வாட் யூ ஷுட் கீப் இன் மைண்ட் இஸ் எவ்ரிதிங் யூ ஷுட் நாட் செலக்ட். The selected aspect should be either an expense or an income or an asset or a liability. Why? This is the entry gate. Why I am preparing this? Why I am doing this? To get balance sheet and P&L. Balance sheet and P&L asset, liability, income, expense தான் வரப்போகுது. ஸோ நான் என்டர் பண்ணுறதும் asset, liability, income, expense தான் இருக்கணும். ஸோ the aspects will be asset, liability, income, expense. Everybody clear? After you identifying it, come to golden rules of accounting. In golden rules of accounting, I will tell you how to do it. How to record a transaction, debit, credit. For that I have given golden rules of accounting. In golden rules of accounting, all accounts I am classifying it as 3. நீ உலகத்துல எத்தனை aspects நீ கண்டுபிடிச்சாலும் அதை மூணுத்துல பக்கெட் பண்ணிடலாம். One is a personal account, one is a real account, another one is a nominal account. All expenses and losses you put it in the nominal account bucket. All the goods, cash, properties you put it in real account bucket. கொசுறு எல்லாத்தையும் personal. If it is representing any person அப்படின்னா you put it in the personal account bucket. In nominal account, what is the rule? Debit expenses and losses, credits income and gain. Real account la what are all covered? Cash, properties, goods. What comes in, what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Personal account la debit the receiver, credit the giver. ஒரு one example தான் பார்த்தோம். next classல detailed what are all the இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல representative person, artificial person, அதையும் detailed discuss பண்ணி let's move on with the journal in the next class. Now what you need to copy? Yeah, please copy. Sir, 100% clear. How many people? என்ன பண்ணணும்? Online clear ma? சூப்பர். ஒரு சேஞ்ச் தெரியுதாமா? 11th 12th நீ படித்ததுக்கும் இப்போக்கும் இப்போவே கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிக்கணும். ஒரு 10-20%. ஓகே, இப்போ தான் புரியுது நம்ம புக்கில் என்னென்ன இருக்குன்னு. குட் குட், தட் இஸ் வாட் ரெக்வயர்ட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் யூ வில் see தி லைவ் டிஃப்ரென்ஸ். பா நம்மளா இது அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ அசைன்மெண்ட்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ வென் டு ஸ்டார்ட். ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் சப்ஜெக்டே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் வி டூயிங் கவரிங் ஜேர்னல், லெட்ஜர், டிபி, அந்த 1 week டைம் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு. அதுக்குள்ளே உன்னை சாவடிச்சிடுறேன். ஜேர்னல் போட்டு, லெட்ஜர் போட்டு, ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டு, லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் I will cover it. Let me know once you copy it. And people asking my phone number, this is my phone number 7305673546. Okay, suppose if you have any doubts, you just ping me in WhatsApp. Okay, now WhatsApp le respond பண்றேன், இல்லனா I will call back. Please don't call, டக்குன்னு எடுக்க முடியாது. இதில் just ping மட்டும் பண்ணுங்க if you have any doubts. ஏன்னா குரூப் வந்து ரெடி பண்ணிவிடுவோம். அந்த குரூப் ரெடி பண்ணும்போது அந்த குரூப்லேயே நீ போட்டுடலாம். இப்போ அசைன்மெண்ட் குரூப்னு யுவர் நம்பர் ஆர் யுவர் பேரண்ட்ஸ் நம்பர், மை நம்பர் அண்ட் அகாடமிக்ஸ் நம்பர் இருக்கும். அதுலேயே யூ கேன் போஸ்ட் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ். டில் த டைம் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்னா கூட யூ கேன் யூஸ் இட். ஃபார் எனி டவுட்ஸ்னா யூ கேன் கால். ஓகே, டுடேஸ் கிளாஸ் 2.5 hours எனக்கு போனதே ஃபீல் ஆகலை. how many of you felt the same? சூப்பர்மா, வெரி குட். இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது சும்மா இப்போ தான்ப்பா நம்ம ட்ரெய்லருக்குள்ளே வரோம். அப்போ படம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கோ. இதெல்லாம் டூல்ஸ். இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நீ ரெடி பண்ணிட்டேன்னா தான் டிப்ரிசியேஷன், இன்வென்ட்ரி, பிஆர்எஸ் இதெல்லாம் நம்ம பயந்தோம். அதெல்லாம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு நீ பார்க்கும்போது யூ வில் see the change.
journal entry, adjusting entry, closing entry, transfer entry, opening entry, entryலே இத்தனை entries இருக்கு, rectification entries எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் 1 மந்த்துக்குள்ள நீ வேற மாதிரி ஆயிடுவ, யாரா அந்த பையன்ற மாதிரி ஆயிடுவீங்க. ஓகே, shall we close? Okay, thank you so much online.